Шановні колеги, добрий день. Будемо розпочинати. Мене звати Денис Ніколайчук, я спеціаліст комунікації Офісу «Горизонт Європа в Україні» Національного фонду досліджень України. Перш за все, дозвольте подякувати вам всім. Це неочікувано приємно, що ми з вами зібралися сьогодні такої великої кількості. Можна сказати, зараз початок року, така пора, коли можемо зустрітися, обговорити якісь проблемні питання, поговорити про плани, обговорити нашу комунікацію, все те, про що ми можемо з вами робити протягом року. Як ми знаємо, Україна зараз робить активні кроки для того, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Власне, перша частина нашого заходу не частково повністю була цьому присвячена. І у нас сьогодні така широка аудиторія за рівнем представництва, тому що сьогодні з нами є і наші міжнародні партнери, які під'єдналися онлайн. З нами є сьогодні представники Міністерства освіти і науки України. Сьогодні з нами представники програмних комітетів програми «Горизонт Європа», представники національних контактних пунктів, Національного фонду досліджень України, власне, і команда Офісу «Горизонт Європа» в Україні, за що всім дякуємо. Як я і сказав, ми хочемо обговорити цю комунікацію, чим ми можемо бути корисні один одному, щоб та праця, те, що ми робимо кожен з нас на своєму місці, власне, і допомогла Україні інтегруватися до європейської спільноти, колеги. Отже, я хотів би також зробити зараз такі welcome speech, вітальні слова. Насправді дуже раді вас і бачити. Хочу запросити до вітального слова виконавчу директорку Національного фонду досліджень України Ольгу Олександрівну ПОЛОЦЬКу. Пані Олю, вітаємо вас. Денисе, дякую. Насправді так, сьогодні останній день січня, в розпалі зима, але дуже тепло від того, що ви зібрались. І насправді пан Денис зараз сказав, що іноді буває неочікувано, особливо за тих обставин, в яких ми всі зараз в Україні перебуваємо, бачити стільки зацікавлених і мотивованих людей на нашому заході. Ми дуже вдячні всім тим, хто приїхав, доєднався, але оскільки захід проводиться в гібридному форматі, це розширює можливості залучення нашої наукової, інноваційної спільноти. Ми дуже вдячні всім, хто доєднався, можливо, ще трошечки пізніше доєднається до нашого заходу. Це інформаційна панель, друга половина дня. Насправді я знаходжусь під великим враженням від першої частини заходу. Сьогодні про це будуть говорити обов'язково наші шановні представники Міністерства освіти і науки України про особливості переговорних процесів і процедур щодо вступу України до Європейського Союзу. І загалом, як би не називався наш захід, ми всі дуже добре розуміємо, що основна мета цього заходу – це насправді зробити все можливе, все, що від нас залежить, і від представників програмних комітетів, від національних контактних пунктів, звісно, від Міністерства освіти і науки України, представників університетів, дослідницьких установ, і в тому числі Національного фонду досліджень України, для того, щоб все ж таки ми якомога швидше подолали той шлях, виконали абсолютно всі вимоги і відповідали на ціннісному рівні в нашій професійній галузі всім тим вимогам, які висуваються до будь-якого члену Європейського Союзу. Я дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми будемо з вами святкувати і відчувати, що кожен з нас доклав зусиль, іноді надзусиль. Особливо це стосується Міністерства освіти і науки України, тому що насправді вражена тим обсягом роботи, який був зроблений для того, щоб підготувати відповідні матеріали. Багато хто з нас був долучений, але долучення це не означає координація. Я бажаю вам сьогодні дуже плідної роботи, комунікації, тому що ці невеличкі, наприклад, кава-брейки, іноді їхня цінність, її не можна перебільшувати, тому що просто подивитися один одному в очі і проговорити ту проблематику, але не тільки проблематику, поговорити також про свої прагнення, свої мрії, це надважливо, насправді для нас, українців, наразі
це є привілей. Я вас всіх вітаю. Я з нетерпінням сама очікую на ті доповіді, які у нас є в програмі. Я також дуже вдячна нашим колегам з Європейської комісії, які брали участь в першій половині цього заходу і в другій, і будуть брати в другій половині заходу. Сама з нетерпінням також чекаю на ці доповіді. Дуже цікаво, тому що як би ми не були долучені до євроінтеграційних процесів, завжди є щось нове, щось, що покращить нашу операційну роботу, але не тільки операційну роботу, а також і стратегічне бачення, яким же все ж таки чином спростити і прискорити, знову ж таки, в межах наших компетенцій, в межах нашої професійної діяльності, прискорити набуття Україною того статусу, про який ми всі говоримо, а наразі за який борються наші хлопці та дівчата на передовій. Я дуже вдячна вам ще раз всім, рада вас дуже бачити і очікуємо на дуже цікаве продовження цього заходу. Дякую. Дякуємо, пані Ольга. Колеги, я також хотів би до вітального слова запросити пана Григорія МОЗОЛЕВИЧа, Генерального директора Директорату розвитку науки Міністерства освіти і науки України. Пане Григорію, вітаємо вас. Так, вітаю всіх. Також можу підтвердити слова пані Ольги про те, що перша половина дня нас надихнула на розуміння того, в якому ми стані зараз євроінтеграційному знаходимося, як сфера науки та інновацій. Можу підтвердити те, що насправді зроблено багато, але ще не менше того, що ми зробили, треба зробити попереду. Зараз сотні тисяч українців надають нам можливість працювати на дипломатичному полі для того, щоб стати країною Європейського Союзу. І ми всім їм дякуємо, і ми не повинні втрачати час та можливості. Ви чули про те, що різного роду експерти говорять нам про термін там 2030 рік, можливо, 2027, різні там роки згадувались. Ми сподіваємося, що спільними зусиллями, як мінімум, сферу науки та інновацій ми наближимо до ЄС в максимально короткий термін. Для цього у нас більш-менш зрозуміло, що треба робити. Якщо говорити саме про те, що зараз робить директорат безпосередньо, це два законопроекти, які вже знаходяться після першого читання в Верховній Раді України, які стосуються питань дослідницької інфраструктури, молодих вчених, питань того ж самого Національного фонду досліджень України, питань KPI-ів, керівників наукових установ і стратегічного бачення розвитку наукових установ. У нас попереду і вже розпочалась робота над законопроектом, який регламентує розуміння відкритої науки в цілий комплекс законів, які зараз існують. Це тільки, скажімо так, законодавчий блок роботи. У нас є блок, який ми повинні підготувати в рамках імплементації тих чи інших вже окремих статей законів, які прийняті ще в 2015 році в Законі про науково-технічну діяльність. За фактично вже майже 10 років його функціонування не імплементували ще дуже багато чого, що стосується тих речей, які є в ЄС, в директивах ЄС, які змінились за ці 10 років. І в першій половині дня ми говорили про це в деталях. Тож, тепер переходячи до тієї команди, яка зараз знаходиться з нами в залі, тут, я так розумію, є представники національних контактних пунктів програми «Горизонт Європа», плюс представники програмних комітетів програми «Горизонт Європа». Цю систему ми створили фактично в 2024 році. Думаю, що цей процес вже системно закінчений з точки зору того, що до 2024 року ми цей процес законодавчо створювали. І у нас є всі можливості для того, щоб імплементувати ті всі речі, які є в директивах ЄС, які відкриваються в програмах «Горизонт Європа» та інших програмах Європейського Союзу, які, будемо прямо казати, дуже схожі по імплементації з цією програмою. Можна згадувати програму Євратом, яка є комплементарною, можна згадувати інші програми типу Лайфа там і таке інше, де форма подачі заявок схожа, і там, де саме вчені повинні бути першими, хто навчить там
громадські організації або громади, формувати проектні заявки, думати про те, які сенси, які слова використовувати і таке інше. І тому у нас є відповідні успіхи. Я вважаю, що ті там сьогодні згадували ми про 59 мільйонів євро, ту суму, яку вже конкурсним чином вибрали українські організації в «Горизонт Європа», ця сума буде збільшуватись. І колись я казав про мрію в 100 мільйонів євро, я думаю, що ця мрія до 27-го року буде подолана. Завдячуючи всім вам. Тому такі заходи, де є синергія, де люди можуть обмінятись думками, досвідом, поговорити як про Баухаус, або поговорити про дослідницькі інфраструктури, про майбутні проекти, про те, хто що вичитав в останніх документах Єврокомісії, який план на 25-27 рік, що може бути в програмі Євратом після 25-го року, коли закінчиться ця програма, і таке інше. Такі площадки протягом цього року ми спільно з фондом, з Офісом Горизонту будемо влаштовувати, точно не один раз. Тому вам всім успіхів, натхнення, достатності сил, часу для того, щоб написати нові проекти, навчити наше наукове середовище, інноваційне середовище тому, які там інноваційні віхи виникають в тих чи інших колах, піларах і таке інше. І нових результатів. Дякую. Дякуємо, пане Григорію. Колеги, і особливо ті, хто до нас доєднується онлайн, я хотів би нагадати, що у нас працює синхронний переклад. Для того, щоб обрати англійський канал перекладу, будь ласка, в лівому нижньому куточку програми WebEx вікна, яке ви бачите перед собою, натисніть на глобус і виберіть англійський канал, якщо вважаєте слухати нас англійською, і відповідно українською, якщо це українська мова. Дякую. Отже, колеги, я також хотів би з приємністю запросити до вітального слова пані Олександру ГУСАК, Генерального директорку Директорату Європейської та євроатлантичної інтеграції Міністерства освіти і науки України. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення. Мені дуже резонує, що, як сказав Григорій, що сьогодні тут зібралися представники тієї інфраструктури, яка покликана забезпечити активну участь України в програмі «Горизонт Європа» і інших програмах, секторальних програмах Європейського Союзу. Чому так? Що зараз Україна знаходиться в активній фазі переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу. І якщо говорити про 25-й переговорний розділ «Наука та дослідження», якому, власне, була присвячена перша частина нашого заходу, і сьогодні таке ж далі в другій частині ми будемо продовжувати ці обговорення, то відповідно до цього розділу гармонізація політики, законодавства у сфері науки та досліджень в першу чергу полягає в забезпеченні інституційної спроможності участі в секторальних програмах Європейського Союзу. Тобто, власне, якраз ми сьогодні з вами говоримо про вас, бо саме завдяки вам ми долучаємо Україну, просуваємо вперед в частині гармонізації українських політик, практик, стандартів, законодавства у сферах освіти, у сферах науки та досліджень, інновацій до європейських. Тому я думаю, що це все дуже не випадково. Ми будемо далі, буде можливість розказати трохи про перебіг переговорного процесу, там буде трохи більше загальних деталей, але хоча номер розділу, за який відповідає наука і дослідження 25-й, але він є частиною дуже важливого кластеру, який має назву «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання», і це не дарма. Бажаю всім нам сьогодні плідного дня. Дякую. Дякуємо, пані Олександро. Шановні колеги, я також хотів би сказати, що у нас сьогодні до нас доєднуються і наші міжнародні партнери. I would like to inform our audience about our international partners with a speech. It's Mr. Jacob Just Madsen, Head of Danish EU Research Liaison Officer, Danish Ministry of Higher Education and Science, Agency for Higher Education and Science, and our own guest,
Miss Catherine Romance, Policy Officer, Unit of Common Strategy Planning, Programming Service, RTG G3. Отже, пані Олександро, я також хочу запросити вас з вашою презентацією, яка у нас є в адженді, разом із паном Сергієм ШКАБКО, керівником експертної групи з європейської та євроатлантичної інтеграції відповідного директорату, з темою особливості переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу, освіта, наука та інновації. Чи можна попросити вивести на екран нашу презентацію? Дякую. Так, супер. Отже, сьогодні ми розкажемо трохи про перебіг переговорного процесу, який фактично став дуже активним останні роки, і ми вас проведемо щодо основних дат євроінтеграційного поступу України. Будь ласка, наступний слайд. Отже, безперечно, європейська інтеграція України не почалась 28 лютого 2022 року, оскільки ми маємо довготривалу співпрацю з Європейським Союзом, яка вилилась 2014 року в підписання угоди про асоціацію України-ЄС. Але треба визнати, що з повномасштабним вторгненням Росії на територію України дійсно євроінтеграційний поступ прискорився. Ми отримали своєрідне, як не дивно це називати, вікно можливостей. І вже на 5-й день повномасштабної агресії Україна подала заявку на членство у Європейському Союзі. І в рекордні строки, менше ніж за півроку, Європейська Рада приймає рішення про надання Україні статусу кандидата, одночасно надаючи так звані 7 рекомендацій як фоллоуап до цього рішення. Будь ласка, наступний слайд. Власне, колеги, вітаю. Я продовжу, ми з Олександрою спільну презентацію будемо здійснювати. Відповідно, повертаючись до того, що в рекордно короткі строки був наданий висновок Євросоюзу, дійсно згадується той буремний 22-й рік, коли за двотижневий строк власне, велика кількість людей, які були залучені, зробили цей опитувальник можливим, і за це їм велика дяка, і, власне, ця робота знайшла свою відповідну оцінку. Власне, повертаючись до червня 2022 року, дійсно були надані 7 рекомендацій, ви їх бачите на слайді. І, власне, як можете побачити, одна з них стосується посилення захисту реалізації прав меншин. Цей, власне, пункт, він зараз є також ключовим, але також зверніть увагу на антикорупційний трек. І, власне, сьогодні під час обговорення саме під час імітаційної сесії якраз був блок антикорупційні заходи, які здійснюються в науці та дослідженнях, інноваціях. Тобто зараз одна з таких новел – це включення цього блоку в кожен переговорний розділ. І відповідно, як бачимо, воно все синерговано і логічно побудовано в процесі нашого євроінтеграційного руху. Крім того, з березня по жовтень 2023 року Україна провела селф-скрінінг відповідності національного законодавства право ЄС. Ця процедура, вона не є обов'язковою в рамках нашого руху, однак Україна самостійно вирішила це зробити, щоб отримати картинку для себе, де в нас, власне, є очевидні здобутки, а де є прогалини, які варто закрити. І дійсно, проведення селф-скрінінгу, воно стало тією такою базою, своєрідною підготовкою, власне, перед початком офіційної процедури скрінінгу, який зараз триває. Наступний слайд, будь ласка.
Одночасно з 23-го року, маючи вже статус країни-кандидата, Україна вперше взяла участь в так званому підготовці звіти в рамках пакету розширення Європейського Союзу. Це стратегічний документ, який готують всі країни-кандидати і фактично звітують перед європейськими партнерами щодо прогресу у наближенні своїх політик, практик і законодавства на шляху до членства. В цьому першому звіті, який був оприлюднений 8 листопада 2023 року, було визнано високий прогрес України в виконанні 7 рекомендацій, а також визначено ще додаткові 4 кроки, які фактично Україна виконала впродовж наступних півроку, а також, що дуже важливо, визначено майже 100 рекомендацій за всіма 35 переговорними розділами для України, в тому числі і за розділом 25 «Наука і дослідження», і фактично ці рекомендації переважно полягали в тому, що необхідним є розбудова інфраструктури для активізації участі в Україні в секторальних програмах, зокрема в програмі «Горизонт Європа». Наступний слайд, будь ласка. Власне, цей надзвичайно стрімкий поступ, який розпочався з лютого 2022 року, вінчався історичним рішенням, яке прийняла Європейська Рада 14 грудня 2023 року про відкриття переговорів про вступ з Україною. Я думаю, кожен з вас пам'ятає, коли один з європейських лідерів, який був скептично налаштований, був запрошений попити кави, і, власне, це уможливило позитивне рішення для нас, за що ми йому безмежно всі вдячні. Тим не менше, це стало тією такою відправною точкою, яка дозволила нам офіційно стартувати уже конкретно по переговорних позиціях і, власне, по переговорних моментах, які є необхідними для кожної країни-кандидата. Відповідно, Олександра згадувала, що було надано близько 100 рекомендацій, які лягли в план виконання рекомендацій, який був затверджений урядом 9 лютого минулого року. До цього часу він продовжує виконуватись, однак переважна більшість цих рекомендацій вже виконано. За цей час ми маємо вже нові рекомендації, які в сукупності мають лягти в новий план, який ми очікуємо найближчим часом, і, власне, будемо його також продовжувати виконувати на нашому євроінтеграційному шляху. Власне, якщо говорити про сферу науки і досліджень, то тут цей план був вчасно виконаний, і кроки, які були закладені, вони якраз і були спрямовані на розбудову спроможності якраз в тому числі і участі в програмі «Горизонт Європи», власне, якраз те, що зазначав Олександра щодо розбудови інфраструктури, що є якраз одним з важливих для того, щоб ми могли інтегруватися в європейський дослідницький простір. Наступний слайд. Вже Сергій згадував про процедуру селф-скрінінгу, але з січня 2024 року ми зайшли на тому етапі переговорів, на якому досі перебуваємо. Це процедура офіційного скрінінгу, який складається за своєю структурою з пояснювальної частини, так званої explanatory part. Пояснювальна частина відбувалася впродовж лютого-травня 2024 року, зокрема за розділом 25 «Наука та дослідження». Пояснювальна зустріч відбулася 17 травня, і з липня 2024 року почалась двостороння частина, bilateral part, на якій фактично Україна представляє вже свої досягнення щодо відповідності національного законодавства, політик та практик європейським. І
Міністерство освіти і науки відповідає за 2 переговорні розділи з 35. Це розділ, вже згадуваний сьогодні, 25-й «Наука та дослідження», за яким білатеральна зустріч планується 14 березня, і другий розділ – це освіта та культура, 26-й переговорний розділ з білатеральною зустрічю, запланованою 30 квітня 2025 року. За результатами цих процедур офіційного скрінінгу Європейська комісія має презентувати скрінінговий звіт щодо відповідності законодавства України право ЄС і надати свої рекомендації щодо відкриття переговорів за переговорними розділами. Станом на зараз Україна завершила офіційний скрінінг за кластером 1 Fundamentals і отримала якраз скрінінговий звіт за цим кластером. Тепер наразі триває його опрацювання. І паралельний трек – це фактично після історичного рішення Європейської ради про викриття переговорів в грудні 2023 року почалась підготовка до фактично офіційного відкриття до першої міжурядової конференції, і в підготовці до цієї конференції в березні 2024 року Європейська комісія представила Європейській раді проект переговорної рамки щодо України. Наступний слайд, будь ласка. Власне, як ви бачите, якщо говорити від 14 грудня до 14 березня, пройшло, по суті, дуже мало часу, і тут Єврокомісія діє досить швидко, якщо брати їхні внутрішньоєвропейські процедури. Відповідно, на слайді ви бачите, що вже в червні рамка переговірна для України та Молдови була затверджена всіма членами ЄС, а це є обов'язковою умовою. І 25 червня відбулася перша міжурядова конференція, яка, власне, офіційно відкрила переговори про вступ. І, власне, Євген Кудрявець, перший заступник міністра освіти і науки України, брав участь в складі української делегації. Власне, він є головою робочих переговорних груп за 25-26 розділом. Тому, як бачимо, досить важливе місце сферам освіти, науки, інновацій приділяється і на урядовому рівні, і, власне, в контексті нашого загальнодержавного поступу. Відповідно, також, як я вже зазначав, план, який був затверджений в лютому 2024 року щодо виконання рекомендацій Єврокомісії, він продовжує виконуватися, хоч був і дедлайн жовтень 2024 року, звичайно, амбітний, але об'єктивно є речі, які потребують більш тривалого часу, і вони, власне, розтягнуті. І тим не менше, Європейська комісія відзначає суттєвий прогрес щодо стану їхнього виконання. Наступний слайд. Тут далі, насправді, має бути на цьому слайді фраза «Ми знаходимось тут». Ну от саме зараз ми знаходимося тут в цьому моменті, коли очікуємо на відкриття першого і другого переговорних кластерів у складі приблизно 12-13 переговорних розділів за результатами скрінінгу. Як я вже казала, за першим переговорним кластером Fundamentals вже готовий скрінінговий звіт Європейської комісії, який станом на зараз опрацьовується урядом. І ми очікуємо, оскільки вже відбулися завершені білатеральні зустрічі за переговорними розділами кластера 2, також ми очікуємо такий скрінінговий звіт найближчим часом за цим кластером. Ну і дуже сподіваємось, що і решта кластерів, зокрема кластер 3, де, власне, і до якого належать переговорні розділи 25 та 26. Нагадаю, що це кластер конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Теж ми очікуємо, що скрінінговий звіт буде готовий цього року. І дуже сподіваємось, що можливо і відкриття переговорів за переговорними розділами кластера 3 є можливим у 2025 році. Далі, після того, як відбувається оцінка скринінгових звітів і фактично
зворотнього зв'язку Європейської комісії щодо стану готовності України. Готуються переговорні позиції, відбуваються переговори про вступ України до Європейського Союзу до моменту закриття всіх переговорних кластерів. Тобто це до того моменту, поки країни-члени Європейського Союзу та Україна узгодили свої позиції щодо всіх проблемних моментів. Тут дуже важливим є зазначити щодо переговорів, як кажуть наші польські колеги, ми коли говоримо про наближення законодавства до АКІ ЄС, we don't negotiate the AKI. Тобто фактично необхідність узгодження законодавства, воно не обговорюється. Предметом обговорення можуть бути деякі перехідні періоди набрання чинності певними нормами, які станом на зараз можуть бути узгоджені між країнами-членами, бо це велика спільнота, кожна країна має свої національні інтереси, хоча перебуваючи у інтеграційному об'єднанні, так само свої національні інтереси має Україна. Тому фактично ми не обговорюємо необхідність імплементації доробку права ЄС в національне законодавство, ми обговорюємо умови і строки, коли ми це реалізуємо. Ну і в підсумком цього етапу є презентація Європейської комісії свого висновку щодо готовності України до вступу. Будь ласка, наступний слайд. Я, власне, додам дві ремарки з приводу блоку, який Олександра тільки що презентувала. Власне, перший кластер, він є основоположний, і не дарма його назва є Fundamentals, а саме основоположні права. Він відкривається першим і він закривається останнім. Тобто, навіть якщо всі 5 кластерів будуть успішно пропрацьовані і буде позитивні висновки, якщо перший кластер не буде мати належної оцінки, то, безперечно, всі ці зусилля будуть марними. Тому тут ключова увага звертати саме на цей кластер. І, власне, всі ви знаєте, що в Європейському Союзі діє ротаційна система головування, і, власне, цей рік є роком великих сподівань, тому що перше півріччя головує Польща, а наступне – Данія. І, відповідно, по сигналах, які ми отримаємо, якраз за головування Польщі очікується відкриття перших 2 кластерів, і цілком ймовірно, за данського головування може бути відкритий наш кластер, і ми були б безмежно вдячні, якби це сталося якомога швидше, адже це буде більше часу в нас для того, щоб виконати нашу домашню роботу. Власне, ми вже плавно підходимо до того, коли має бути дійсно це епохальне рішення. Як я вже зазначав, прийняття нових членів до складу Європейського Союзу вимагають одностайності, тобто тут всі країни, члени ЄС, мають дати згоду на те, щоб відбулося розширення. Відповідно, всі ми очікуємо, що зараз такий своєрідний компроміс, що ми йдемо в парі з Молдовою, Україна, і плюс Західні Балкани. Поки що така дієва конструкція, але не слід списувати також і фактори, які відбуваються всередині країн, і також різні політичні зміни, які можливі. Тому тут ключове для України робити свою роботу і, відповідно, рухатися по визначеному таймлайну. Відповідно, після голосування країн обов'язково запускається процедура ратифікації Європейським парламентом і національними парламентами. Всі ви пам'ятаєте історію з ратифікацією нашої угоди про асоціацію, коли Нідерланди аж в 2017 році, коли були ці моменти, знайшли вихід з цієї ситуації, тому тут також треба бути готовими, що можуть бути певні
нюанси. Але якщо ми зробимо класно свою роботу, коли ми будемо знати, що ми зробили максимум, що є можливим, то я не думаю, що будуть якісь заперечення, адже і Європейський Союз, і Україна зацікавлена в тому, щоб стати частиною одного союзу, одного простору, і всі ми тут зібралися для того, щоб наблизити цей момент якомога швидше. Да. Якщо у вас є запитання, готові відповісти. Дякую, шановні колеги. Знаєте, я коли слухав вас, дивився на презентацію, ми коли на такому побутовому рівні говоримо про інтеграцію України до Європейського Союзу, здається, воно так все просто. Тобто проголосували, прийняли нас і все добре. А коли заглибитися, це дійсно така велика копітка праця в кожній сфері, за що відповідно дякуємо вам і сподіваємося, що ця робота все-таки знайде свій логічний результат і ми будемо частиною європейської сім'ї. Колеги, наші колеги з Міністерства мають ще декілька заходів, тому обмежений час. Якщо у вас є питання, я думаю, що вони з радістю на них дадуть відповіді. Тому запрошуємо вас задавати ці питання. Є, можливо, в когось питання, піднята рука. Так, скромно. Оскільки в нікого питань немає, буду запитувати я. Так, Ігор Михайлович. Дякую за можливість. Ми всі дуже чітко знаємо, що це надскладний процес, і поляки вони звикли говорити, що ще довга дорога перед вами до того моменту, коли ви зможете стати повноправним членом Європейського Союзу, бо ми таку дорогу проходили, і чим менше економічних, політичних проблем, чим менше соціальних проблем, тим швидше ви зможете стати частиною Європейського Союзу. А насправді обставини, в яких ми опинилися, ситуація тотальна в країні, пов'язана із війною, дає нам унікальні можливості дещо іншим шляхом піти, трішечки прискореним, ніж звикли про це говорити політики європейського рівня, яка вимагає надзначних зусиль з нашого боку. Інколи ми чітко розуміємо, що на це надаються певні фінансові ресурси, певні підтримки з боку Європейської комісії, певні фонди, щоб допомогти нам це зробити. Нам і так достатньо допомагає Європейська комісія, ми це знаємо, і апелювати до них з проханням, клопотанням ще в якийсь спосіб нас підтримати, щоб прискорити якісь процедури, буде виглядати не зовсім з нашого боку фінансово-дипломатично, назвімо це так. У мене питання до Міністерства освіти і науки України, зокрема до вас. Я знаю, що складно добрати хороших фахівців. Я знаю, що це є проблема. Як ви цю проблему вирішуєте у себе в директораті? Погано ми вирішуємо. Але намагаємося. Я би не сказав, що погано. Ви тут, і я тут відразу хочу звернутися до наших представників програмних комітетів НКП. Зверніть, будь ласка, увагу на надперспективний директорат. Надперспективний директорат. Я знаю, що всі тут присутні, відповідно, мають певні вимоги і мають певні знання, вміння. Кваліфікаційна вимога – це володіння мовами. Кваліфікаційна вимога – це бажання працювати. Інтегруйтеся, знайдіть можливості комусь порекомендувати, щоб команда цього директорату сприяла швидшій нашій інтеграції до Європейського Союзу. Якщо можна, коментар від іншого директорату. Пане Григорію. Бо ми маємо також свій досвід, і я не так давно читав лекцію, не знаю, не пам'ятаю точно правильну назву, а на нашому департаменту кадрового забезпечення, щодо того, в якому контексті повинен сьогодні працювати кадровий підрозділ. Бо це не Саша, не я повинні шукати людей, а повинен бути спеціально навчений підрозділ, який працює над тим, щоб організація мала стале кадрове забезпечення. І в сучасному світі ринковому інакше воно працювати не повинно. І тому нам треба перебудовувати саме цей концепт. І в цьому сенсі, наприклад, от нашу експертну групу з питань інтеграції до європейського дослідницького простору та стратегування, там ще попереду є слово, ми нещодавно, до нас долучилась людина там з
французькою гарною мовою, яку якраз нам знайшов цей департамент кадрового забезпечення, розташувавши там купу різних об'яв на різних інформаційних ресурсів, приніс нам там 16 резюме і так далі. І це насправді непростий процес знайти людину, яка зможе посилити євроінтеграційні речі, в тому числі і в сфері науки та інновацій. І це насправді важливе питання, з ким саме ми будемо працювати над євроінтеграційними процесами. Дякую. Можливо, ще додам, це ні такого не секрет, що мова Ради Європи французька та англійська, а основні комунікаційні мови в ЄС – це англійська мова в першу чергу і плюс мови країн-членів. Ми бачимо на сайті, що документи перекладаються. І дуже би хотілося, щоб швидко там появився значок «Україна» і була українська мова, але це залежить від багатьох нас всіх тут. Я ще, можливо, ще одне питання до пані Олександри теж поставлю, тому що я знаю, що в них дуже багато роботи. Колеги, вони проводять певний ряд значних робіт, комплексних, пов'язаних із підготовкою інформації для Європейської комісії до переговорного процесу, імітаційна сесія і таке інше, яке потребує глибоких знань, статистичних знань. З нашого боку до нас також ви зверталися, ми по можливості в межах нашої компетенції працювали ще, що змогли, і залучали з нашого НКП пана Пугача, залучали також для опрацювання певних документів, які пов'язані з Євроатомом. Якщо ми до вас будемо звертатися від імені фонду Офісу «Горизонт Європа в Україні» за такою допомогою, то, безперечно, ви повинні розуміти, що це ми робимо для України, робимо для нашого міністерства, яке буде виборювати наші позиції під час переговорного процесу. Пані Олександре, ви можете звернутися до всіх НКП і представників програмних комітетів, які тут присутні, тому що це не просте питання. Програмні комітети, вони повинні лобіювати інтереси України в першу чергу, нашої науково-інноваційної дослідницької спільноти, для того, щоб в подальшому ми могли мати кращі можливості вже у 10-й рамковій програмі. І тому завжди ви повинні пам'ятати, що орієнтир в міністерстві – один директорат і ще один директорат. Це ті два директорати, які пов'язані з нашою інтеграцією до європейського дослідницького простору. Дякую вам. Дякуємо, Ігор Михайловичу. Колеги, чи є ще у когось питання? Так, є? Так, будь ласка, натискайте. У мене таке питання. Як я розумію, за 25-м переговорним розділом на 25-й рік два основних завдання: розвиток «Горизонт Європа» напряма, це на МОН, і розвиток смарт-спеціалізації регіонів, це замін економіки. Чи є тут якийсь там інтерсекшн, взаємодія, і чи пов'язано це з регіональними стратегіями розвитку, які ми розробляли для кожного регіону, і вони до 27-го року працюють? Безперечно, колеги, які брали участь в першій частині сьогодні, не дадуть збрехати, що питання смарт-спеціалізації піднімалося кілька разів. Дійсно, ви праві, тут лідерство за Міністерством економіки, але оскільки Міністерство освіти і науки також відповідає за інновації, то долученість є зараз. Добре, що ви згадали про ці дві рекомендації. Сергій вже згадував сьогодні, що це рекомендації з пакету розширення 2024 року, і зараз готується урядовий план, який, я думаю, що найближчі там тиждень-два буде затверджений, зокрема, і щодо заходів реалізації цих рекомендацій. Більш того, цього разу Україна ставить собі більш амбітні вимоги, оскільки апдейт по пакету розширення щороку фактично надається до вересня місяця, то план буде спрямований на ті заходи, які будуть виконані до серпня 2025 року. І, безперечно, регіональні стратегії смарт-спеціалізації також є частиною імплементації цієї рекомендації. Дякуємо, пані Олександро. Колеги? Так, прекрасно. Добре, дякуємо. Колеги, дуже дякуємо вам за вашу участь, за презентацію. Ми сподіваємося на нашу подальшу співпрацю, і все-таки Україна буде в Європейському Союзі. Дякуємо вам. Отже, колеги, ми продовжуємо, і з нами зараз є на зв'язку наша контактна особа в Брюсселі, наш liaison officer Михайло Гребенюк. Пане Михайло, доброго дня, чи чуєте ви нас? Добрий день, да, я чую Так, вас. ми вас прекрасно бачимо, чуємо і з радістю передаємо вам слово. Дуже дякую, радий всіх бачити.
Хотів би коротко, поки колеги з МОН не пішли далі по своїх заходах, також звернути всіх увагу, що розділ Fundamentals, він також включає, окрім верховенства права і тому подібного, там є дуже важливі блоки саме про спроможність наших державних інституцій. Чи ви продовжуєте мене бачити, тому що в мене щось... Так, ми вас бачимо, Ми чуємо, все добре. Це, да. Тому спроможність наших державних інституцій, і другий блок – це статистика. І я думаю, що якраз дуже важливо, щоб наше міністерство мало від вас правильні фідбеки. Сьогодні ми чули багато питань про те, як краще висвітлювати нашу статистику, наскільки ми можемо продемонструвати нашу ефективність наших інституцій. Тому, окрім 25-го розділу, безумовно, це ширше питання, і воно залежить не виключно від міністерства, воно дійсно залежить від кожного з нас, як ми комунікуємо між собою і наскільки ми допомагаємо один одному. І, як вже було сказано, перший розділ, він і відкривається першим, і закривається останнім, тому не довівши, що наші інституції спроможні, і не довівши, що наша статистична інформація, вона credible, ми не зможемо все одно вступити в Євросоюз. Тому я б вас всіх принагідно підтримав колег, які борються з Європейською комісією за визнання всіх наших досягнень, і закликав би всіх вас теж долучатися до цієї непростої справи. І, власне, повертаючись ближче до програми «Горизонт», я би хотів буквально декілька коментарів перед тим, як до нас доєднаються спікери з Брюсселю. Я би хотів заакцентувати декілька, можливо, моментів, які варто нам всім розуміти з поточної, скажімо так, ситуації в Брюсселі, і на що, мені здається, було б варто звернути увагу представникам програмних комітетів і всім долученим. Перше, я би хотів вас всіх закликати брати сьогодні активну участь і запитувати у спікерів, які будуть після мене, ну, у мене, безумовно, теж, але у запрошених доповідачів їх досвід, їхнє бачення, тому що вони дійсно ті люди, які розуміються на роботі програмних комітетів, вони розуміються на ситуації в Брюсселі зараз. Тому дуже важливо, якщо у нас є якісь питання, які ми ще поки для себе не роз'яснили, їх запитувати. По-друге, з якихось глобальних речей, які нам треба зараз відслідковувати, це, безумовно, формування робочої програми на 25-й рік і початок підготовки робочих програм на 26-27. Одна з негативних тенденцій, яку ми зараз тут всі спостерігаємо, яка безпосередньо стосується нас, це кількість конкурсів, які будуть закриті для асоційованих країн через через статтю 22.5 країни можуть вирішувати певні конкурси, обмежувати для третіх країн. І це, в принципі, циклічний процес. Завжди спочатку хочуть обмежити достатньо багато, потім в програмних комітетах іде боротьба за те, щоб все ж таки тим чи іншим категоріям країн дати доступ. Тому я би всіх закликав дуже уважно представників програмних комітетів спостерігати за цими процесами. Нам, безумовно, дуже важливо приєднуватися максимально до всіх програм. Звичайно, є такі тематики особливо сенситивні, це в першу чергу і космічні дослідження, квантовні технології, кібербезпека. Там я розумію, що переговори будуть особливо складні і, можливо, близькі до неможливих. Але дуже важливо все одно це відстежувати, щоб якісь точкові моменти в інших кластерах не виявились для нас закритими, тому що кількість із року в рік потрошку збільшується. Колеги, які брали участь в переговорах про асоціацію до горизонту Європи, можливо, пам'ятають, що нас завжди заспокоювали, що це дуже мінімальна кількість таких проєктів, там 4%, ви навіть не відчуєте. На жаль, з кожним роком ми бачимо, що є певна тенденція через геополітичні, в тому числі, виклики,
кількість таких проєктів збільшується. Тому тут дуже треба бути уважними. І тут є, в принципі, поле для, скажімо так, наукової дипломатії. Можна об'єднуватися з іншими країнами, з Швейцарією, яка нещодавно нарешті знову доєдналася, можливо, з Британією, ну і з іншими країнами, які асоційовані, які не викликають занепокоєння у більшості в європейській спільноті. Тому це дуже важливо відстежувати. І ви, як представлені в програмних комітетах, можете почути, які саме є аргументи проти відкриття тих чи інших конкурсів. І це би дало нам, мені, Офісу Горизонт Європа, колегам з міністерств, якщо це потрібно виносити на міністерський рівень, якщо це неможливо вирішити в програмному комітеті, дало би більше розуміння, де нам треба включатися. Це один момент. І другий момент, я би хотів також звернути увагу, що вже почалися перші підготовчі процеси до 10-ї рамкової програми. З останнього, що ми чули, можливо, сьогодні представник Європейської комісії зможе нам чуть-чуть прокоментувати це питання, але з останніх новин ми чули, що перший проєкт може бути підготовлений вже влітку, і ми тоді будемо розуміти, про що йде мова. Безумовно, багато зараз дискусій про обсяги фінансування, наскільки це буде об'єднано з іншими подібними фондами, чи це буде якийсь мікс різних програм під одним керуванням, чи це будуть все також різні конкурси. Тому це важливо відстежувати. Безумовно, що перше місце, де це відстежується, це стратегічний програмний комітет стратегічної конфігурації, але відголоски розходяться, як правило, і по іншим програмним комітетам, тому звертайте по можливості увагу, і дуже важливо, щоб ми цією інформацією по можливості якось обмінювалися. Це буде корисно для вибудовування якоїсь ефективної української стратегії, що нам робити далі. І останнє, поки я бачу, що колеги не приєдналися, ми ще знаходимося, скажімо, в суто українському колективі. На минулій подібній зустрічі були питання практичного характеру, як ефективно побудувати між собою комунікацію, які інформацію можна шерити, не можна шерити, як не обходити, але, скажімо так, як працювати з тим, що робочі програми є для обмеженого розповсюдження, поки їх не опублікували, і так далі. Ви, безумовно, почуєте, я попросив колегу з Данії, який буде представляти власний досвід, розказати, як вони з цим справляються. Базова відповідь – це вони створили офіційно, неофіційно reference groups, тому кожний представник програмного комітету, умовно кажучи, має свій перелік розсилки, з ким він може поділитися цією інформацією, отримати якийсь фідбек. І тут, скажімо, ніяких сюрпризів немає, що в цій групі розсилці, безумовно, є всі НКП, долучені до цієї тематики. Ну і далі в них країна менша, у них там трішки легше побудувати мережу, але все одно, скажімо, ті ключові люди, які мають знати про майбутні конкурси трішки заздалегідь, щоб підготувати свої університети, свою наукову установу або ширше коло людей, вони, як правило, в такий спосіб отримують інформацію заздалегідь. Звичайно, якщо пряме питання, чи можна поширювати цю інформацію, ні, не можна. Чи можна просто, якщо людина імейлом запитає, скиньте мені, ні, не можна. Але всі це роблять. Данія – це дуже, скажімо, правильний спосіб. Є багато країн, які роблять це набагато більш хаотично. Для багатьох країн, скажімо, є таким правилом, вони чекають появу ліків, тобто якихось публікацій цих програм іншими країнами, або ЗМІ, або тому подібне, після чого формально їх ніщо не обмежує, і вони проводять навіть публічні заходи, тому що інформація вже була кимось злита. Тому є різні підходи. Є країни, які асоційовані до програми «Горизонт»,
які знаходяться не в Європі, скажімо так. Не будемо називати країни, але вони знаходяться орієнтовно в регіоні Близького Сходу і дуже мають сильну інноваційну складову, і тому у них навіть є сайти власною мовою, яку складно відслідити європейським партнерам, але там вони надають своїм всім стейкхолдерам максимально доступ до непублічної інформації. Ще одним шляхом може бути створення закритих порталів з підпискою чи з реєстрацією окремою, і називання це теж якимись референс-групами. І це важливо, я думаю, ми сьогодні це ще почуємо, тому що, безумовно, є правила, і ми маємо їм користуватися, але ми маємо з іншого боку готувати свою спільноту, тим більше в умовах війни, і не втрачати ті переваги, які мають інші країни, і активно їх використовують. Тому тут я закликаю всіх послухати сьогодні також наших спікерів, послухати, як вони це роблять, задавати їм питання і спробувати так само налагодити якусь ефективну таку саму систему у нас в Україні теж. Це приблизно, ну і якщо є якісь питання, я, звичайно, готовий відповісти. Дякуємо, пане Михайло. Шановні колеги, чи є у вас питання до нашого представника в Брюсселі? Він ближче до цих процесів, можливо, має ще якусь інформацію цікаву, актуальну, яку б ви хотіли почути, і питання можете до нього задати, будь ласка. Ніхто не хоче задати. Так, Я два слова скажу, питань немає. так, пане Іване, вітаємо вас, раді вас чути і бачити. Дякую. Не дуже бачите, бо я прихворів, але абсолютно погоджуюся з паном Михайлом, про що він сказав. Приблизно те саме, що я колись піднімав питання. Ну, але варіантів багато. Нам треба вибрати один технологічний елемент. Я пропонував закриту розсилку. Ми на рівні діджитал пробували зробити, принаймні, у нас є там група, де є на 5 представників, 6 представників, у нас є пара НКП. Не дуже зрозуміло питання, хто персонально НКП з КНУ. Для мене не дуже зрозуміло, коли в інших країнах є 3 НКП, Digital Industry Space окремо, у нас один був НКП. Павло Карташов, який зараз в Америці, формально зараз там договір пішов на КНУ, але фізично персона, яка буде НКП, не визначена. І враховуючи, що 90% стратегії інновацій, яку ми слухали перед тим, це і Digital Innovation, і стартапи, і все інше, і перекривається все з багатьма політиками. Тому, мені здається, оцей напрямок плюс Space, який проникає практично всі напрямки, агро, екологія, інші технології Space, там вони використовуються як дані і так далі. Тому, мені здається, цей напрямок Digital Industry Space, якщо не НКП, то стейкхолдером мав би бути посилений. І тут десь, ну, так чи інакше, якщо Міністерство освіти і науки взяло на себе роль, бо ми всі сьогодні відзначили великий прогрес з точки зору політики, концепції, всього іншого. Я знаю, яку велику роль зіграли дівчата і Оксани Бережні, і Ірині, коли вони з Мінцифрою ту стратегію докупи склеїли. Це дуже непроста задача, я ж це моніторю роками. Але зараз все впирається, коли ми переходимо на проектний рівень, впирається в якість імплементації. Офіс горизонту і колеги можуть робити красиві презентації про конкурси, про інше. Але питання, ну, як їхати, друзі? Ми можемо розказувати, як красиво виглядає пульт літака і інше, але ми навіть можемо не піднятися в аеропорту, стартувати. Не кажучи про те, що ми правильно зробимо посадку і кудись прилетимо, де треба. Тому в нас ці речі трошки розімкнуті. Тому я би хотів, щоб ми це все, що Михайло пропонував, ну, ми наповнили конкретиками і не забули. І вернулися до цього питання в колі зацікавлених осіб. НКП, стейкхолдери, міністерство, офіс. І запропонували конкретні технологічні рішення. Інакше це буде хорошими словами, і через півроку ми знову скажемо, які були гарні слова, а де ми є, і що ви пропонували. Про Ізраїль ви дуже класно сказали. Я дуже добре знаю, в нас вони координували і ДАІС, і інші проекти. Тому тут знаю, як вони працюють, абсолютно підтримую. І в нас були делегації
Наші чиновники двічі їздили в Ізраїль, вивчали їхні центри там, екселенції, інновацій, причому з різних міністерств. Ну, давайте імплементуємо хоча б на рівні нашого кола. Дякую. Дякуємо, пане Іване. Власне, можна для я- цього ми для цього, власне, збираємось для того, щоб ці питання піднімати, обговорювати. Але я хотів би, якщо там таких конкретних питань немає, все-таки вони в нас будуть, в нас запланована сесія питань-відповідей в кінці нашого заходу, можливо, ми під час нього і сформуємо їх і будемо задавати. Я хотів би запросити, я знаю, що вже до нас під'єднався наш гість, це пан Джейкоб Юст Мадсен, Head of Danish UE Research License Officer, Danish Ministry of Higher Education and Science, Agency for Higher Education and Science. Mr. Madsen, good afternoon. Do you hear us? Do you see us? Good afternoon. I hear you well. I hope you can hear Yes, me as well. It's good. Nice to see you. Nice The to see floor you. is yours. Okay, well, thank you very much, and thank you for the invitation to speak to you. I hope the technology will work well today. Your colleague here in Brussels invited me to talk to you a little bit on the work programs for Horizon Europe, both how they're made and also to share some experiences with you on how we in Denmark go about it. I've been working with the framework program since the 7th framework program as a member of the program committee, as an NCP, some of the time from my capital in Copenhagen, and for some years now here in Brussels. I will try to share my presentation with you. Just give me 1 second. Yes, one more. Let's see. Let's see. Share. Sorry, WebEx. The computer, my program says I may have to quit the program and join you again online. I hope that's not right. I'm sorry, we can support you. We have a presentation here, and we can share our screen. Yes, we can share a screen from Kyiv, and you just ask us to change the slide, please. Okay, if you can share that, that's fine. In that case, I will just tell you to click because the individual points are coming sort of point by point. Great. Okay, so if we click, please. Next slide. Yeah, exactly. So I would like to just take you through who writes, first of all, who writes actually the work programs in the Commission. And then share a little bit with your experiences of how they actually know what to write. And after that, we go into what the role is of the member states, how we can engage, and try to see how, if you need to, as a program committee member, to gain influence, how you do it, who you need to do it with, when, what you do, where you do it. And then I would try to go a bit more into specifics on our experiences from the Danish side, how we can work with how we work with it, because as you will see, you're a big country, we're a small country, but I think we have at the moment one thing in common, which is that resources are scarce. So you have to be a little bit smart about how you use your resources to maximize your impact. I anticipate that we will have some time for questions afterwards. It's a little bit difficult to take a lot of questions as we go along, but I'm happy to take questions afterwards. So please note down if there's something you would like to ask, and don't be shy. Next slide, please. Right. So if we start out, who's actually writing those work programs in the Commission? So imagine you are this lady sitting in a Commission office drafting a work program, and you have all these splendid ideas. And I will say I shouldn't use this picture because it's not fair. Their offices are not so big, so they couldn't have quite as much mess. The offices are much smaller, but anyway, who would you be if you were this lady working in the Commission
who had been asked to make a draft for a work program. First of all, you would be working in the Commission as a policy officer or a scientific officer in one of the Directorate Generals that are in charge of implementing Horizon research. So it could be DG Research, it could be DG, the one for transportation, for health, for any of the parts that participate in the program. Typically, you would have a scientific background or an engineering background from a company, so you would have quite a good understanding of the scientific area you're working with, or the technology area you're working with, or the innovation processes that you're working with. And you've been working there for some time, but before that you were active as a researcher. Many of them are educated at PhD level or similar. But of course, at some point, then they stopped their scientific career and went into into administration in the European Commission, which is fair enough. But of course, that means that once you leave your laboratory, I understand many of you are placed at universities. You know what it's like if you leave your laboratory for a year or 2 years for whatever reason. It can sometimes be a bit difficult to restart an academic career. A little bit the same happens when you work, of course, in the Commission as an administrator, as a policy officer, scientific officer. You lose, let's say, your cutting edge, your competitiveness, because you're not constantly going to conferences, reading academic journals, but you still have a good understanding of what is happening. So if you see a scientifically interesting idea, you will be able to recognize it. And that's very important to remember. That they have this solid science background. They work in the Commission because it's the Commission that has the right of initiative, which means that it's not the member states that write the work program. It's the Commission that makes a proposal, which then member states and associated countries discuss in the program committees afterwards. But the first initiative to write a program always comes from the Commission. That's enshrined in the treaty, EU treaties. So it's a Commission that starts out. And then the member states come in and at the end of the process, in a way, either give their approval or disapproval if we do not like enough what comes out of it. I'll go back to that in a moment. And I'll also show you a little bit how you can interact and how we can work as an associated country. There are some differences, but a lot of similarities. And even as a non-member state, but as an associated country, you can do quite a lot in the program committees. Could I have the next slide, please? Okay, a few things that this lady will always be thinking about, and which can be good for you to know as well, of course. There's a legal framework around the framework program, which this lady will always know quite well. And sometimes it can be a good idea, if you have time, to have a little bit a look at the legal background, because if there is not a specific legal provision somewhere to do something, they cannot do it. They always have to find a place in the law to enable them to make a call, which at the end of the day is what enables the Commission then to make payments to good projects. The first level is, of course, the EU treaty itself, but that says very little. It says that there will be a framework program which comprises all the research activities of the Union. And that's evolving. If we go back in the 1990s, the Union couldn't really do research in its own right. It could only do, let's say, applied research as an industrial measure to help competitiveness. But then at the beginning of the noughties, we had a treaty change, and the Union was allowed to do science. And so the European Research Council was born. And the last treaty revision, with the so-called Lisbon Treaty, gave the European Union the job to also work on space.
in space, and so now we can also do space research. And if we have a treaty revision in some years, we probably will have, where we need it. Who knows what other provisions will be added, what we can do. Anyway, at the moment we have the treaty as it is, and then we have the regulation, which is the law that establishes the framework program, the Horizon program. I was part of the negotiation team negotiating it before the ministers, and in the end approved it, and the Parliament approved it. And the regulation sets out sort of the structure of the program. So the three pillars, which you are quite familiar with, and all the individual clusters and so on, and the budget distribution. The most important document for you to read, actually, probably if you want to understand your part of the framework program, is let's say the next level. It's called the specific program decision. And that is a document which is more oriented towards the implementation of the framework program. It sort of explains a bit more in detail what it is that the different program parts should do. So you have an annex with a sort of a prose text description for every cluster, for the ERC, the EIC, for all the different program parts. So it describes what's the rationale, why do we spend a lot of taxpayers' money on supporting research or innovation in this particular area. It also has, and that's quite important, it has a sort of list of bullet points, intervention areas and broad lines. You can compare that a little bit to the index of a book, or the title of the individual chapters in the book. So for cluster 1 on health, there is, for instance, something on communicable diseases, something on rare diseases. It says the union should do something on cardiovascular, etc. It's deliberately on a very, very broad level, because you have to understand that this legal base, these legal acts were negotiated back in 2018 and the beginning of 2019. So before the program started. And of course, they regulate the whole program right until the end in 2027. And we know that projects can last up to sometimes up to 5 years. So it'll be into the 2030s before it ends. And none of us had any idea in 2018, what of course will be the hot scientific topics towards the end of the 2020s. Nobody could say that. So they are very broad. It gives a lot of scope afterwards when you make the work programs every year to find out what is the thing we really need to work on now. We could not have done that seriously back in 2018. We didn't know that COVID would come, but luckily we had put things in on various diseases, so we had the possibility to act quickly when COVID came. And if something else comes, hopefully we will be able to act quite quickly on that. Why is the list also important? Well, it is at this point in time. It can be quite useful, at least for you, when you sit in a program committee, because the list is also, let's say, a wish list, a little bit from the legislators, from the governments that said, okay, the framework program, you get a lot of money to spend, but we want you to work on these areas. And we are now just over halfway through the framework program, the 7-year period. And that's the point where the Commission starts to look at this list, because you can compare it to a shopping list. If my wife sends me to the supermarket and the shopping list says I should buy tomatoes and bread and some meat, and I come back and only have bread and meat but no tomatoes, my wife will not be happy. She will say, go back and get those tomatoes as well, please. And it's a little bit the same here. All the broad line intervention areas have to be covered by the end of the Horizon Europe program. And since we're now past the halfway point, in fact, we only have more or less the 2026-27 work programs left.
You can now go in and see from the old work programs which parts have been covered, which of the bullet points already had topics and which ones do not have. And then you can pretty much work out that the ones that have not been covered or not been covered well yet are the ones which will need to be prioritized in the last 2 years. And then you can sort of start to focus your attention to say, what do we need in that area? Other areas which are well covered already will probably not come or not come very much, quite a bit less in any case. So it can be quite a useful tool in the second half of a program to have an early guess on what is still to come. Could I have the next slide, please? Great. Okay. So how else does this lady know what to write? Because that was just a legal background. She also needs to understand what should we prioritize. Anyone working in the Commission will always know the priorities of Ursula von der Leyen, the Commission President. And they will be doing whatever they can to help her realize the priorities she has. There are on climate, there's on competitiveness, there's some on societal, let's say on the goals for how society can be transformed in a better way. And that will be something where, for instance, you would need social sciences, humanities a lot. You will always be aware of the ERA policies, so the policies for the European research area. And then you have for the different specific thematic areas, different clusters, there can be some policies. We have the Paris Climate Accord, of course, which is important to a large part of the program. If you're dealing with cluster 5, mobility, energy, and climate, there is, for instance, a SET plan, the Strategic Energy Technology Development Plan, which is a multi-annual sort of development plan, making a roadmap, if you'd like, for which technologies are needed in the energy area. For the agriculture area, you have the SCAR plan and so on. So for most of the areas, there is some kind of roadmap or similar document. If you don't quite know which one there is, of course, you can always ask the contact person you have in your program committee. I guess I'll just hazard to say that also call Mikhailo at your office in Brussels. He's very knowledgeable and I'm sure can help you find relevant policy background documents. And then, of course, the lady in the Commission writing the work programs, she will also be aware of political, societal developments. Whenever there are big policy issues coming up, I mentioned before we had COVID. That was a really big one that really needed a lot of attention. But there can be so many other areas, so many other things. Over the last few years, we've seen, okay, we need to have more independence for production of microchips. And we need more independence in terms of capacity to make medication and so on. So a lot of things where we need to work in Europe. So if there's something like this, that will also start thinking, what can I do? What can science contribute towards these goals? Then, of course, the European Parliament, the Council where the ministers sit, they all come and ask the Commission and say, could you do something about this and do something about that? So these are sort of all the different things which will help the lady prioritize and see where do I need to make topics in the next call text. And think about it. If what she is doing, she will know there's a call is published, people apply, you have the evaluation of the call, and then you have to start a project. So the project will probably not start less than a year in advance, and then it will take some years. So she also has to think a little bit ahead, not just do what is nice now, but you have to think what will be needed in 2 years, 3 years, 5 years from now. So you really have to be quite ambitious. Let's go to the next slide, please.
Mhm. Now, in the process of both writing and prioritizing, there will be a lot of different formal processes and some informal processes. When we start with the formal processes, first of all, the Commission talks a lot internally. Imagine if you're sitting in DG Research, you would talk to you are writing, you're sitting in DG Research and you're writing a work program draft for the health program. Of course, you will ask and talk to your colleagues in the Directorate General for Health. That's quite clear. Or if you're writing something on climate, you will probably talk to your colleagues in the Climate Directorate, but maybe also in the Energy Directorate, in the Transport Directorate, in the different areas that are relevant. The Commission calls this internal coordination, which they do, co-creation, because they try to bring all the different actors in the Commission together to make the draft. Then we have another phase, which is called co-design, and that is essentially the Commission talking to people outside. So they will be consulting with stakeholders. We have something called ETPs, European Technology Innovation Platforms, which are industry-led groups, or they used to be industrial groups that try to set an agenda for their area, identifying the research needs. But these days they're also quite open to participation from academic institutions. So we see more and more academic institutions joining the ETPs. And we see they have quite a large impact on the work program for a very good reason. The Commission doesn't want just research for the sake of research. They want it to have an impact. And the impact is more likely to be good if the people who ask for it are also people who are interested in using the results. If it's just results in a scientific paper that languages in the library afterwards, it doesn't have a big impact. But if you have industry on board, if you have some societal actors on board, then you have somebody who says, we need those results because we want to work with it. We need it to improve our production. We need to improve our technology. That's a very good indication that the projects will have an impact later on. The Commission has various expert groups that they sometimes consult on. And then, of course, the member states and associated countries through the program committees. You can call that part of the co-design process. But yeah, we'll look more in depth at that in one or two slides. So if we could just go to the next slide, please. Right. Now, the lady working in the Commission drafting the work program, she will also be having a lot of informal processes. She will, with her scientific background, have some bilateral contacts. She will speak to academics, to researchers, to get their input. What is it that we should be doing next? It goes both ways. It can be people contacting her. That happens quite a lot, that researchers contact them. She could reach out to academics. For instance, existing Horizon projects, if there's a Horizon project that works really well, it would be quite natural for the Commission then to reach out to them and say, you're doing good work, we can see that. What do you think would be the logical next step? And if that's, and then they can provide some input. So we know that happens quite a lot. I also do it sometimes. I'll get back to it later on for how we work in Denmark. But if we found something new we would like to have, and we have the impression that it would fit into the next work program, I might take an expert, a professor or something, and try to set up a meeting with them, with the Commission. So it's not just me as a ministry official talking, but that I also have somebody who speaks the scientific language. Very good, important point when you want to do this is make it efficient, because this lady has to write a work program. She has many other things to do at work. And what you need to understand, of course, is we're 27 member states in the European Union. We are now, is it 20 or 21 associated countries and a few more on their way in.
So more than 40 countries participate. Imagine if every country, somebody came from every country and wanted a 1-hour meeting per week. That would be 40 hours to spend on talking to people before you get any work done. That's difficult. So she would need to be, you need to be very efficient. Short meetings, they're happy to take. I always try to aim at, let's say, 20 minutes. Say, I have to really make my case in 20 minutes. I will ideally have a 1-pager or 2-pager of the idea, explaining what it is needs to be done, why does it need to be done, and what are the perspectives for doing it. And you can really, if you can't communicate in 20 minutes, you need to sharpen up. What you also need to do, of course, is respect that you cannot just go to her and say, I'm a researcher, I have a brilliant idea, can you give me some money? Because of course she can't do that. There's a proper process, and we have to treat all applicants fairly and equally. So if somebody comes and says, I have an idea, can you give me money? She probably won't even take the call or take the meeting with them. But if you can go to them and say, I know from my research that Europe, the European continent, will have a big problem, a big challenge in 5 years or 10 years. And we really need to start work on it now, because otherwise it'll be too late to solve it. And we can't do it alone in my own country. We need expertise from different countries. See, now it becomes interesting for her, because she has to think ahead always. Imagine we were back in the 90s and you were working on climate research, or even in the 80s, and you can say, we can see that around about the 2020s, we will be close to a tipping point. And we need to do something about emissions. And we know it'll take 10 or 20 years or more to change emissions. But we can show that there will be a big climate crisis. Then it starts to become interesting for her. And if she can see that, a single member state cannot do it, or associated country, you need to get the best ideas from the different countries. And you need to get the actors, the researchers from different countries to all come together to make the solution. Now we have a clear European problem. We have something where it makes sense to try to solve it at a European level instead of at a national level. And then it starts to become worth a while to spend 20 minutes, half an hour to talk to you. So just bear that in mind if you want to, also as a program committee member. It can also be a good idea to partner up with colleagues from other countries, and that you make a sort of a joint contact. So you come 3 or 4 countries together and say, we can see this is a challenge of a European dimension and we need a European solution. Then it's interesting for her to listen. Next point in informal processes, to move on a little bit, conferences, workshops. They sometimes attend them. They don't have a huge amount of time, but if there is something, sometimes try to invite them. If you can, understand it will be difficult at the moment, but there are a lot of meetings in Brussels or online. And then invite them as a program committee delegate to come to explain what is the Commission looking for in this area, and then you can also tell them what you think is really important. We find that can work quite well to get sort of a discussion about what you want to prioritize. The last bullet point here on ongoing projects, I think we already covered that she would contact existing projects regularly. Good. Next slide, please. Great, thank you. Right, so what's the role of the member states or the program committees? The technical term for it is called comitology. Comitology is an artificial word from committee methodology. I call it a practical way to make things work or happen, because a work program is actually a legal act. You can use it. You can go to the court in Luxembourg
if you think that the Commission is violating what's in it. Normally, legislation is of course adopted by the ministers and the council and the parliament, but it would not be practical or good if you had to have the ministers from all the different countries to come together to discuss all the different work programs. It's far, far, far too detailed. It's too much implementation to do. So essentially, the ministers have delegated the implementation of the program to the Commission, but not to the Commission alone, and said, Commission, here you can go and do whatever you want. They say, no, it's to the Commission, together with the delegates from the member states and the associated countries in the program committees. We need both for two reasons. One is, of course, we don't want to have a lot of overlap, so the Commission is doing something we are already doing in our own countries. But the other thing is that we, at the end of the day, we have sort of, let's say, a supervisory job. We at the end of the day say yes or no to what the Commission proposes. So the role that normally the ministers would have been doing, but because we are close to implementation, it's left to experts and technocrats like myself and yourself to do that. But of course, we just need to understand we're doing this in a way by a mandate from our political masters. And that's actually how 80% of EU legislation is secondary legislation, or here we call them implementing acts and delegated acts. So it's being established through the comitology process. That's a very sort of just brief introduction, but let's go a bit more into depth. If you could have the next slide, please. Some of you will know a lot about the program committee work from having been members. Could you click? Okay, now it's that. Thank you. My screen was just not updating quickly. I think we need to go to the next screen again. Yeah. Okay. Now I have the right one on my screen. It says what's the member states' role, program committees. I hope that's the one you see. Because in the program committees, we work with the program committees under these comitology rules. At the end of the day, it means that the Commission will have to ask the opinion of the member states. Not formally the associated countries, but you still have quite a good influence. I will get back to that in a couple of slides, so you can see how you work or what the difference is for associated countries, but that you still have good impact. If any one of you had worked before the Lisbon rules, we had a little bit more power, but still, the Commission needs to get a positive opinion from us, or at least not a negative opinion on it, which means that if we don't have full agreement, we will have a vote between the member states. Luckily, most of the time, we actually don't need to vote because we end up having a consensus about the proposal. So there's no need to vote. Everybody is happy, or at least happy enough, or not so unhappy that they say that they won't want to vote against it. And the consensus bit is very important for associated countries as well, because associated countries are members of in the program committees, officially as observers, but you're observers with the right to speak. So up until the last point where we would have a vote, you can say everyone is equal. It doesn't matter if you're a big Germany, little Denmark, or even smaller countries. We are all sitting at the same table or in the same Teams meeting room and have the possibility to argue our case and say why we think what we think is important. It's only once it comes to voting, then it goes by the council voting rules, which means you need a majority of member states, 55% of the member states, so at the moment 15, and they have to represent 65% of the population. Denmark has about 1.2
we have 1.4% of the population at the moment, so our vote doesn't count very much. But since we try to get a consensus, it doesn't really matter whether you're big or small. There it matters whether what you propose makes sense or not, and whether you can convince enough other countries to want to participate, or want to support what you are proposing. And that's a great help for the, I think for the associated countries. And I see that they really engage. So, and they're supposed to engage in the same way. It's a science program, so it is about who has the most excellent idea. Right, let's have the next slide, please. The procedure is that the Commission formally starts with the Commission giving us a very first draft. It has many different names. Sometimes they call it a scoping paper, a pre-draft. I think they find a new word for it every time. But the important thing is we start out first having a very generic draft, more or less at headline level for the individual topics, but not a full topic description. And very importantly, no budget yet, only the topic description. And then we meet sometimes 3 times, 4 times, maybe 5 times, typically 3 to 4 meetings for a negotiation round. And as I said, the associated countries, you're there, you're observers, but you have the right to speak in the same way as all the member states. Once we have the first paper, the first draft, discussed what should we prioritize, which is something which is happening for the 2026 work program. Some PCs have already done it, some still need to do it. And then at some point you get a first, let's say, a proper draft, where there is a full text description for each topic text, and crucially, there's also a budget. And once you have the budget, it changes the whole dynamic, because if you came with a new idea, once there is a budget, the Commission will say, we only have so and so much money. So if you want to put in a new budget, a new topic, which costs, let's say, 3 million euros, they say, how shall we find this money? Tell us which other topic to kick out, or which topics should have their budget reduced. It becomes difficult. It's not impossible, but you need to have a solid coalition of countries that want a change, because whatever you take out, there was probably somebody else who worked to get it in. It's best to come with your ideas at least before you have the budget figures, because then it's still open. But once the budget, you have a draft with a budget, it's sort of a zero-sum game. It's just like with children, they can come and ask for more pocket money from their parents, but they're not going to get it, are they? You have to make do with what you have. So yeah, we meet 3 to 4 times, maybe more if needed. The Commission is always chairing the meeting. That's also important. We don't vote. It's the Commission who chairs the meetings. They're the ones who call the meetings, and they're the ones who decide when it should go for a vote if we need a vote. And that's important, and it comes from the fact that they have the right of initiative, as I mentioned before. Right. If we could have the next slide, please. Just briefly, in case we don't have a consensus, then we will have a vote, which does happen sometimes, most of the time not, but when it does happen, there are essentially 3 different possible outcomes. The first one is an easy outcome, a positive opinion, which means that there's a qualified majority of the member states that have voted in favor. In that case, the Commission must actually adopt the draft. But that would never be a problem, because they would never put anything to a vote which they were not happy to adopt. So positive opinion, very easy. I'll just go quickly to the other extreme, a negative opinion, point number 3 on the screen, where there's which means there is a majority against, either a majority of a number of member states or a qualified majority in terms of where you also have the number
65% of the population represented. If that is the case, the Commission cannot proceed. They can do two things. They can either come with a completely new proposal, in some cases, but not in Horizon. They could send it to Conciliation Committee, but in Horizon cannot. So either come with a new proposal or there is no work program. And that's sort of the almost nuclear option for us to vote against it, because we know that if we vote against, there will not be a work program. So for a while, until we have established a new one, which can easily take half a year or longer. So there'll be a gap for half a year or more where our researchers cannot apply for money from Horizon. So it's a really double-edged sword. That we have had some cases where we said, no, we will not accept this from the Commission, and we voted against. But the consequences could be quite serious. So it's not something you do easily. But it's still necessary to have it, because that's a leverage that if the Commission doesn't want to otherwise, makes them listen. Then we have this in-between thing, no opinion, which happens sometimes, which means there's neither a qualified majority in favor nor a majority against. So let's say you have 60% of the member states, but not 65% of the populations. In that case, the Commission can adopt a draft, renegotiate. I've never seen them not adopt it. The only thing that stops the Commission is a negative opinion. But it's rare. It's rare. We had one situation with a negative vote in the very first round of work programs for Horizon Europe. That was in Cluster 3, and we've had one time where the Commission they've suspected that it would be negative if they went to a vote. So they made not a sort of formal vote, but an informal vote, just to see, and they realized that if they went to a vote, it would be negative. And then he came back to the negotiation table, and we discussed it a bit more until we found an agreement. So it doesn't happen often, but it can happen. What you need to be aware of as program committee members, and that's quite important, there are two ways you can do a vote. They can either do it during a PC meeting, and it doesn't matter if it's physical or online, or they can do it in written procedure. When it's done in written procedure, so they send out an email saying, we ask for your opinion, and you have typically 10 days to reply. Then there is a default rule that if the Commission doesn't receive an answer by the deadline, you are automatically considered to have voted in favor. We had one case from Denmark where the deadline was at 5 o'clock. Our delegate sent it. When she looked in Outlook, the email was sent at 16:59:50, so 10 seconds before the deadline. She sent the email. But something happened with the firewall, so it arrived at 1 minute and 10 seconds past 5 o'clock. And the Commission then said, we actually said, in this case, we said we cannot vote for a proposal. But the Commission said you hadn't voted in favor, we haven't received your vote by 5 o'clock, which was the deadline. So they counted our vote as being in favor, even though it wasn't. So just be aware of that if they come. I've also seen once where they sent the voting sheet on the 22nd of December, where at 10 o'clock in the evening, where everybody was going on holiday, Christmas holiday, just to come back after New Year, and they all realized that they had voted for a proposal by the Commission. So the Commission, it's quite likely that the things will go through, but just let that be a warning for you when there's a written procedure. If you don't react, you are counted as having voted as a member state. Okay, sorry, yeah, for associated countries, your opinion is not asked for, but sometimes we see they come with comments. But okay, you will understand if we sometimes look and say, damn, what happened there if we ended up voting for something we didn't want to vote for? Good. The strategic plan,
always requires a positive opinion. They cannot go ahead with a no opinion or a negative opinion. You always have to have a positive opinion for the strategic plan. Great. Let's move to the next slide, please. Now here I try to do sort of a generic timeline. It doesn't always work out, but it's sort of an approximate timeline of the different steps. You can see on the right-hand side of the screen. I don't have a pointer I can show you, but just if you look at the right-hand side of the scale, month 0 would be the final point, the point where the proposal is adopted by the Commission and published on the tenders portal. And then you can sort of work backwards to try to understand what is happening. Essentially, often the Commission starts between 2 years, 1.5 years in advance. In the very beginning, they will have these internal meetings. You remember the co-creation, where they meet between the different Directorate Generals in the Commission, also called inter-DG meetings. That's where they try to find out, they're going in sort of brainstorming mode, what should we look at next time? Then the next step is typically they will go out and do a stakeholder consultation, a big public consultation. Once they have the answers there, they go back internally, think about it. What should we do? What input did we get? Is there anything that changes anything? And then maybe a year in advance, they come to the program committee, around about a year in advance. You can either go directly to work on a work program, or you first do a strategic program and a strategic plan, and then the work program. But the phase where the Commission is engaging with the program committees is maybe from year -1, so minus 12 months, until about 3 or 4 months before, 3 months before the final adoption. So that's a stage where we're at now with the 2025 work program, for instance. Then once we sort of find, hopefully we have consensus in the program committee, and everybody seems to be happy enough, the Commission goes into what they call an inter-service consultation, where they have to do a lot of checks, they do legal checks, they check with the commissioners that they are politically happy with it, etc. Hopefully that doesn't lead to any changes. It can, but we hope not. And then they come back to the program committee 1 or 2 months before publication, where we then have the formal opinion if we need it, unless everybody says, well, fair enough, fine, we're happy. And then it goes for publication. Now, then I try to draw this red line on the chart to show how much influence can you have. And you can see, of course, once it goes to the inter-service consultation at month -3, there's very little you can change, because everything had more or less been agreed in advance. At least between the program committees and all the delegations, things have been agreed. So the scope to change something is minimal. Really minimal. It's not 0. Sometimes things happen, but normally there shouldn't be changes. You need to go back further. I think the influence is actually biggest when the Commission is in brainstorming mode, up to the point where they start the stakeholder consultation. Because you can see the stakeholder consultation has a number of questions to the public, to the stakeholders, but the question already indicates what they are thinking. So you're already limited in what answers can be given at that point in time. So the maximum possibility would really be to have a dialogue with the lady in the Commission drafting it, while she's thinking about what she wants to talk to the stakeholders on, which questions she wants to ask the stakeholders. Make sure she puts the questions to the stakeholders that will lead to the answers you want them to have. In the program committee, as I told you just before, the very first draft, there's no budget on. You can still change some things. You can still try to insert new topics. But once you have a draft with a budget, so let's say at month -6 or 7, the red line is already much, much lower, because if you want to put something new in, you have to take something else out. And while you fight to get something new in, somebody else is fighting to keep their ideas in. So the timing is really, really crucial.
for when you want to do things. And I think that's really my summary of it in terms of who do you want to talk to? When do you want to talk to this lady in the commission, or do you want to talk to somebody else in the commission who is talking in the inter-DG meetings in the beginning? So who do you want to talk to? Find out about that. When, very important. So this is a generic timeline, but when you're in a program committee, you can always try to see when the different stages are happening. But just don't wait until the commission comes and asks, dear delegates, what would you like? Because at that point, they've already made a lot of decisions. Ideally, you start to have a dialogue with the commission before that. Because otherwise, the scope becomes smaller and smaller. Another point you have to consider is, as I said, we are more than 40 countries participating in the Horizon program now. And if we consider that, imagine every country came with 3 ideas. That's 120 different topics. 50% overlap, still have 60 topics. But you maybe only have room for 15 or 20 topics in the work program. And the commission already has some. So at least from the Danish side, we say, we're not going to go to the commission with a list of 10 proposals, because that's completely unrealistic. We really try to prioritize and say, what are the most important proposals for us, and which proposals do we think or know that other countries would support as well? And they're the ones we go with the commission, but we don't go with a list of 10 because that's becomes futile with more than 40 countries involved. You need to prioritize. And chances are that the things you cannot quite prioritize, that there's another country that wants that, and then you can support them later on. Good. Let's move on to some slides with some of our experience and how we work in Denmark. And then next slide. Yeah. So we still have time at the end for some questions and discussion. Okay, how do we prepare in Denmark? As I said before, we are a small country. We have quite limited resources. We are in the ministry and the team that covers the Horizon program. We are about 20 people working. But of course, one of them is a manager, and then there's a secretary and somebody doing communication, etc. So we are probably more like 15 people who work full-time on Horizon, and that's both program committee and NCP function, everything together. So we have, there are fewer people than their program parts. So we have to work, we have to really always think we have limited resources. How can we work efficiently? I know Ukraine is a much bigger country, but maybe you can get some inspiration from some of the things we do, since we all have limited resources. We also know we are a small country. We don't have a huge voting weight, as I told you before. So we have to be, let's say, really, really sharp when we communicate with the Commission. We have to come to the table with something which is well worked through, which has a good argument. All the points I told you before. Why is it a European problem? Why does it need European solutions and not just a national solution? All these things. We have to do that really, really well, because otherwise we're not going to get anywhere. And of course, also, we have one challenge in that we work in a ministry. I understand you are distributed a lot at universities, but as we work in the ministries, most of us are not experts. I've worked on every single program committee there is, configuration over the years. But my background is political science and economics. So I know very little about health. I know very little about engineering, about biotech, and so on. But I still need to be able to bring good quality arguments in. But the problem that we have, it's probably the same for most, since the clusters at least are very wide. If you were to know everything about everything in your cluster, you would have to have the brain of Leonardo da Vinci, and you would have to be a universal genius. Some people may be it. I know I'm not. I'm not a universal genius. I'm just good at the process and at the negotiation here. And I hope
I believe also that I'm good at finding the right expertise to help me. So essentially what I'm trying to say is we need to work smart if you don't have a big team. In the meetings, I typically sit next to Germany, because when they have the countries in alphabetical order, then you have Denmark, and in my country language it's Denmark, and next to me is Germany, or in German it's Deutschland, so DA is next to DE. And I can see our German colleagues, they come a whole team, they have a whole unit for every committee. But for us, every person has maybe 2, 3, 4 committees to cover. So we need to work smart. Let's go to the next slide. I'll try to show you a bit how we do it. Well, the first thing is, of course, if we go back to if we take the same chart as before, we try to, first of all, get our timing right. So we try to give input to the Commission in the area which is marked in green here, where the influence is maximal, is biggest. So before the Commission even comes to us and asks us, what do you want to do? Or what do you think about these ideas? And for that, we use what I told you in the beginning. We use the list from this specific program decision, where we see which areas is the program supposed to cover and what has already been covered. Okay, we won't do a lot about that, but we see these parts have not been covered yet. Sometimes the Commission also makes a gap analysis, and we speak to the people in the Commission simply to hear, next time, do you think you will be working on cancer, or will you be working on neuro diseases, or what are you working on, or in transport, are you working on electric vehicles or autonomous vehicle technology or whatever? So we try to find out what should we work with. And then in the box, in the period where we have this orange box, that's where we really have an intensive cooperation with the other countries to have our coalition, so we come together with many others to the program committees. I just see a question in the chat. So your team covers all cutting-edge topics in different areas, I'm sure. Yeah, pretty much. Our team works covers all the program committees. Let me just go to the next slide, and I'll take questions towards the end, if that's okay with you. So next slide, please. Next slide, please. Yes. Great. Now, since none of us in our group are Leonardo da Vinci universal geniuses and know everything about everything, what we have done is we said we want to make it sort of a very efficient, effective way to get good input, but to make it in a very light touch way, without which doesn't take a lot of work. Ideally, the work we use here should be less than if we had to do everything ourselves. So we have, for the thematic areas, for the clusters, we have established some what we call either reference group or background groups. These are groups where we have contacted all, or at least the major stakeholders. We have 8 universities in Denmark, a small country, so we asked all the universities, and then let's say if there's a business association or the other line ministries in charge, we asked them to say, you can each nominate one person, one expert who we consult with, and that person has to be is there in an institutional capacity, not a personal capacity. So we don't want somebody who just speaks about his or her own research niche, but somebody who says, this is what my university wants, this is what my research center thinks is a good idea. They can collect and have sort of the collective intelligence from their institution, and then they bring that to the table to us. So we get a good idea of what is what would work, what would be of interest for the scientific community, but also does it make sense to do it, or does it not make sense to do something? So we have this group established. We consult with them before we start the program committee work. So the green box
They're the ones who typically give us the ideas for what we need to send to Brussels and say, dear Brussels, please think about these ideas. Once we have the program committee, the work program drafts, we consult with that group as well. The Commission also says these documents are confidential, which is true, so you cannot publish them. But it is okay. We can consult to the extent that we need to consult to find out what we want to do, and we are allowed to get expert advice. So we use a group to consult once we have the draft, and they will tell us that this topic is really good, and they say this topic that's already been done, that's superfluous, you can delete it because it will not generate new knowledge, or they say, well, this is actually good, but you need to change it in a little bit to make it really cutting edge. That's invaluable input to us. And how do we do it? Well, we do two things. Most of the contact we have with them is just by email. So once we've established the group, found out who they are, we simply have a mailing list. Not everybody replies every time, but that's okay. There are typically enough people who reply, and that gives us sort of the assurance that we don't just have one little niche, but that we have, let's say, the full picture, and that they can provide us much better arguments, scientific arguments, why you want to do this or do that, than we could think of ourselves as ministry officials. And I think it will be the same for most delegates. Even if you're a researcher in one area, the clusters are clusters. They are wide. They involve many different disciplines. So it's always a good idea to have input from other disciplines as well. For the most prioritized areas for us, not for every area, but for some of them, we will hold one physical meeting a year where they can come together and discuss, typically when we're in the green box period. So before we start, we may invite them for a 2 or 3 hour meeting where we can discuss, where they can come with their ideas. We don't come with ideas, they come with ideas, and then we discuss it. What we'll provide them with in advance is to say, we would like to have something in certain research areas which we know will be covered by the next work program to focus their minds. But that's how we try to really get good input. Another thing, I understand it's slightly different for you, but it used to be the same in Denmark, that NCPs and program committee members are not the same. We used to have they were in two separate units in the ministry. That has been merged. So at the moment, our PC delegates are also NCPs. But I mention that because as an NCP, we find that we get a lot of knowledge as NCPs by talking to the applicants. We get a lot of very valuable feedback, which we can use for our program committee work to see what works, what doesn't work. But it also means that as the PC member also should inform the NCP. It's easy when it's the same person. But of course, you have the work program, and you can read it, and everything should be in the work program. But if you were there when the topics were discussed, you have a better understanding of what is it you actually want with this topic text. So the NCPs can do their work much better if they have a good dialogue with the PC delegate. It's a win-win situation when you have a good communication between both, because the PC delegate can really use some of the feedback that would come from the applicants, and the NCP can do much better work if they can tap into the brain of the PC delegate in a way. Yes, it takes a little bit of time to do, but for us, we think that having the reference group is less work than it would be if we had to research everything ourselves and then probably even get it wrong. Let's go to the next slide, please. Okay. When we prepare for the meetings, there is a possibility that in a program committee that you can have both a delegate and an expert. So some of the reference groups that we have, we ask them to propose one of their members to be an expert who can help us during the meetings. And of course, the Commission, when the meetings are physical,
the Commission, they reimburse travel for one delegate and one expert. And it can be really good to have somebody who has a different set of skills next to you in the PC meeting to help you qualify what is coming, the things that are being proposed, say this is good, this is not so good, and why. That's really, really useful to have. And they also, that would typically be the person who helps us formulate and write and edit the position paper or whatever paper we send to the Commission before we start with all the with our proposals, before the Commission even comes to us and asks us what we want. So the green box period. We try to use a good KISS principle to keep it short and simple. So as I said, we ask the relevant institutions to nominate group members. We tell them we need them to provide high quality input. It's in their interest. Simple mailing list, few physical meetings. So once it's established, it's actually not a lot of work to maintain it. And it has one other sort of indirect benefit, because you can't, you're not allowed to share officially, you're not allowed to share work program drafts. We know it happens a lot in a lot of countries, but you can certainly not publish them. But when you have a formal relationship like we do with our groups, because they have been nominated to us, and we are open, we say we have these groups, and they are there not in a personal capacity but in an institutional capacity to advise us. It means we're allowed to consult with them. We can show them the drafts for commenting. But that, of course, means that there is now also somebody in that research institution, in that academic institution, who has knowledge of what is likely to come. It's maybe not enough to start writing a proposal, but they know this or that could come. And of course, I don't know, but I cannot imagine that they wouldn't go around to their fellow academics and say, you need to find yourself a network, join a network on this area, that area, because there is a really interesting topic coming up. So it's an indirect dissemination of information. Even though it's not direct, it's not official, that would not be proper. But it's what's happening in many, many member states. And that can actually help to improve participation. I'm sure, you also have the experience that once the work program comes out, if you only have 3 months, 4 months, 5 months to find a consortium and write an application, that can be quite difficult. Sometimes you need half a year to a year. So having an early insight into what is likely to come is also an important success factor for a country, for an institution and for a country in Horizon. So that's an added benefit, and also something which makes the NCPs work a little bit easier. And I think, let's see one more slide. Yeah, I think that's pretty much sort of what I would like to say, because I would like to keep some time. I think we have about 20 minutes also. If you have some questions. And Mikhail told me that you can help me a little bit moderate, because I don't think I can see everybody. I can see some people in a room, but I don't know how many people are online in other places. So if somebody would just select the questions, then I can. Mr. Madsen, thank you for your presentation. You know about our audience now today, offline and online. It's representatives of Ukraine to program committees, national contact points, National Research Foundation of Ukraine, and I'm sure that your experience will be useful for us in our activity. Thank you. Maybe someone have questions to Mr. Manfred? Колеги, які до нас доєднуються онлайн, я також хочу нагадати, що в нас є переклад, тому ви сміливо можете формувати свої питання українською. Так, ви хочете задати питання? Yes. Yes, we have one question, please.
Good afternoon, Mr. Matson. Thank you very much for your presentation. I'm Angela Pyatova, NCP Cluster 5, representing here Kyiv Polytechnical Institute. May I ask you please for the presentation and the timeline slide? Yeah, you mean if you can have the presentation? Yes. Okay, Yes. so colleagues. It's already there since my computer failed. So the Yeah, version okay. you saw is the one I prepared for to be shared with you afterwards. Gregori, no moment. If you can right now to come back to the presentation with time slide, please. Timeline slide. Timeline. Yeah, Yeah. right. Yeah. Yeah, this one. Yeah. Okay. Okay. Mhm. So, Mr. Matson, you've written the second program committee, then goes ST plan. Yeah. So is it Saint plan? I wish it would be so holy. The holy plan. It's because there wasn't more space. There's a strategic plan. Yeah, I've got it. But you see, this is very smart presentation of the information of yours. Thank you very much. But to be serious, the next slide, please. And the next, please. I'm not pretending. And the next, please. I'm not pretending I'm Leonardo da Vinci. And the next, please. But this one. Thank you very much. You said about the possibilities to contact with the national contact points and the representatives to the program committees. And the last information here at this slide is in direct dissemination of information. Would you please be so kind as to share an advice for the Ukrainian NCPs, how to be involved into indirect dissemination of information process? Thank you in advance. So I mean, yes, we have the non-official drafts of the working program, but maybe there is any methodics how to be involved into the indirect dissemination process. Thank you in advance. Yeah. Well, what I was trying to say here is that the way we work, where we have these established reference groups with representatives at all the different, at least the major universities and research centers, it means that we consult them, and the person who is consulted there, they cannot unsee what they've seen, even if it was, let's say, confidential. And we expect that we think they will probably act on it as well. Officially, of course, you're not allowed to share the work program draft before they are published by the commission. But there are a lot of things you can also do. Let's say if you're as an NCP, you get a draft from your PC colleague, and it's perfectly fine. If she or he has. Yeah. If not. If not. Yes, if not. Yeah. Well, I would hope they would do it. As I try to show, it goes both ways. That as an NCP, you can probably also give some good feedback to the PC member on what works and what doesn't work. Because I sit in Brussels, I don't do the NCP role, it's a national contact point and not a Brussels contact point. So when I work sometimes in one of the thematic program committees, I will have a colleague in Copenhagen who's the NCP who talks to the applicants, and they give me a lot of good advice for the particular program. So I will share it with them. And as a PC member, you are allowed to share with, let's say, official functions. And NCP is if you're nominated as an NCP, it's an official function. I do believe, actually, in theory, you should get them in circa BC from the commission if you are an officially nominated NCP. But sometimes they're a little bit slow to do it.
and that's why the PC members should perhaps share the document with you as NCPs. What I think is very important when you communicate then with potential applicants is that we see that the drafts in the beginning are not very stable, and there are a lot of changes happen. Topics drop out completely or removed because then there is not enough budget, or they change in direction. So if you take the first draft, a researcher may see it and say, "Oh, this is really interesting for me," but by the time we get to the final text, the topic has changed so much that they say, "This is not really of interest anymore." So I'm always very hesitant to give out a text very early, because it could just set people off to do work which is in vain, for no good, because they were working on a topic which didn't materialize that way. But sometimes I would tell them, yes, if they're interested in a very particular area, say there is something here. Start to find good collaborators throughout Europe. So you already know, you have a consortium, potential consortium, by the time the official information comes. You can give them a little bit of a head start in that way. But always be open to them and say, it's not guaranteed until the official document is published. Just so people don't start to spend a lot of resources making an application, preparing an application for a topic that didn't work out. So once you get close to this, to the inter-service consultation, the draft becomes more stable, and then you can talk better to people and say, there will be something, that's very likely to be something on next time. You said you went cluster 5, so you have mobility. So let's say next time you can say that we do expect there will be some topics on battery electric vehicles, or hydrogen vehicles, or whatever. But yes, the internal, for us in Denmark, one of our successes is the communication between NCP and PC member, that we have a good communication. And now we made it easy for ourselves by simply merging the units, so it's the same person doing the PC and the NCP job. But even before we had that was something which, without that, our NCPs couldn't do as good a job, and our PC members couldn't do as good a job. So I would advise to think about it, and perhaps try it. That I understand you're decentralized, isn't it? You're sitting in different institutions throughout the country. You're not. Some are in the Horizon office, but the rest of you is spread throughout the country. But just make the contacts, and we're very pragmatic in Denmark. Sometimes too pragmatic, maybe, but we also use the KISS principle. So say we could do a lot of official things, or we could just try to do it. And we try to do the latter, not be bureaucratic, but we try it. If it works, fine. If it doesn't work, we try it in a different way. Almost like a scientific experimentation, where you have a hypothesis, you try it. If it doesn't quite work, you refine it, and you test it, and then you repeat it. I hope that answers your question. Yeah, thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Madsen. Dear colleagues, maybe some have some questions. Maybe our online guests have questions. Please raise your hands. Oh, yes, we have a question. Dear Mr. Madsen, I am Alexei Sarduk, NCP for Cluster 3. I have a question. You mentioned that you say about informal part of the process. So, and yes, you mentioned conferences. Does it mean that EU have some kind of list of conferences of interest, or list of journals of interest? Or it's informal process, unstructured? Not that I'm aware of, but I do regularly see, certainly at conferences here in Brussels, that they have invited Commission
scientific officers, policy officers from the Commission to come. You can do it in two ways. It's a good question because how do you get them to come? First of all, of course, it has to be of interest to them, and if it involves physical travel, there has to be a really big thing, because otherwise, you spend sometimes a whole day just to go there, a day to go back, and a day for the conference. That's 3 days. That can be quite big. But if you but there are a lot of sort of conferences and workshops in Brussels, also made by my office down row here is in the informal network together with your office where Mikhailo sits, and some of us sometimes make sort of small seminars, etc. And we'd like to then invite the Commission to come. If you just invite them to come and listen, they may or may not show up. So there's a little trick. And the trick is to say, not just invite them to come and listen, but invite them to come and speak. And as soon as I said, give a presentation, as soon as I say yes, you put it in the program and you publish the program to fix them, so they can't escape anymore. And if you're really smart, you put them at the beginning of the program, and then you ask them to do, let's say, a reflection at the end of the program, a reflection of what they heard, because they actually need to stay the whole day. Otherwise, they could just come in, say a few words, and leave. If you have a person higher up in the hierarchy, okay, they may come and do the presentation, and then they have somebody helping them, an assistant, to stay and listen for the rest. That's also good. That's fine. That means there's somebody there from the Commission listening. But it really depends on what the area is. I'll give you an example of what we did. It was actually just before COVID. But Denmark is an Arctic country. Well, we are still. There is an orange man who wants to take away part of our kingdom. But at least for the time being, we are still an Arctic nation, and there were quite a few other countries in Europe that were interested in the Arctic, not just northern countries. Spain was also interested. So we tried to make a workshop here, a conference here in Brussels, where we brought together invited academics to come and say what they thought were the most important issues to work on over the next 10 years. Half-a-day workshop. And then we invited the scientific officers from the Commission to come. And they were very interested in coming, because they could see by coming, spending an afternoon with us, they would get the input from, in the end, we had 80 experts coming from 8 or 9 different countries. It was not just a Danish thing then, we did it together with quite a few other EGLU officers. And then we had this workshop, and they could really get high quality input. At the same time, they could explain what they were looking for and what their thoughts were. And they got some qualifications, they got some feedback from the researchers, where the researchers could say, well, these things are really, really good. And then say, but the other thing, you could do it a little bit better. You can be, if you adapt it a little bit, then it becomes more relevant. So they had a very good exchange. But of course, you should invite them, and sometimes if they're major international conferences, they may also go on their own initiative. Thank you, Mr. Matson. My colleague said is that we have a question from our online guest, Victoria Rodnikova. Please, your question. Yes, I'm Victoria Rodnikova, and I'm a member of the National Research Foundation of Ukraine, of the Scientific Council, and I'm also the Deputy Chief of this Scientific Council and Chief of the Biology, Medicine and Agriculture section. I have a wide range of my colleagues working on the air quality control in Europe, and we have so-called aerobiology family. So I'm collaborating with more than 10 countries in Europe, and we twice tried to get the Horizon, at least once we tried to get the Horizon project, and we were not awarded of 0.5 points for our project. And now we are doing this project by our resources, because it is very much important, and this is establishing automatic pollen monitoring in Europe, and I hope that Ukraine will join this movement as well. But I need money for equipment. I did not receive it as well, because we didn't receive this Horizon project. But still,
And yesterday I was called by colleagues from other Ukrainian university, from another region, which do not have such research as mine. And they asked me to join their working group as a researcher, as a consultant, and they got the Horizon project, and they are now included in that Horizon project, which also supports the air quality control in Europe. And when they started to list the pollen types which are included into control, it was information which was burst in my mind, because it's really not of primary importance, pollen. So this project was supported. So when I was listening to you today for the evaluation procedure, it's really was strange for me, and I'm not sure if you really involve, for example, through experts in our area. For example, in Denmark, you have perfect expert as Karsten Ambella Skjoth, who works in Copenhagen, if I'm not mistaken, and he spoke at the European Commission recently about the quality. And still, as far as I see, our community, European community, because I'm the same part of the European community as others, been here in Ukraine, is not involved much for the consulting, probably, about the quality of Horizon projects which should be selected. I don't know if it is the question is raised a comment. If you understood me, I hope you did. I hope so. There were a few dropouts. I think it was my internet connection here that was acting up. But if I understood right, let me just verify very quickly. And so the question is also on how you can, let's say, know what level the application should be at, what the quality, what's the quality threshold that you need to reach. No, completely not. No. Okay. Because Oh, better. I'm sorry. yeah. Okay, Let's try. so I will repeat again. So excuse me for this probably disconnection. So my idea of my question is that I'm the member of the European community of aerobiology, of the pollen monitoring and pollen allergy, which impacts now at least 30% of European population, including Ukraine. And I'm a member which is of the same level and was a member of the committee of European Aerobiology Society. I'm a member of the nomination committee of the International Aerobiology Society. So we have so-called aerobiology family in Europe, and we work together to improve the quality of the air in the Europe. And we, a couple of years ago, me and my European team for at least 10 countries were applying for Horizon project about the establishment of the automatic pollen monitoring in Europe. And we did not get 0.5 points to be to receive your finances. But now we should do by our own resources, mostly of course of European resources. We should do this project because this is really was of cutting edge project, and this is very much important for Europe. First of all, to have this automatic pollen monitoring, it lets to get faster the information about risks of seasonal allergy at least. But on the other hand, yesterday I was invited to be a consultant of a Horizon project, which was supported. And I cannot be the part of consortia now, and this some Ukrainian university is now part of this consortium, and they asked me to consult them because they do not have this science like mine in their city, but still they were chosen for this project. And when they started to tell me what particles are taken and what particles are involved in this project for monitoring, for quality control, I was really surprised because this is not particles of primary importance. So when you are explaining that you involve some very good experts to evaluate the projects, really I have a little bit doubtful information for me. If it is consider that in Denmark, for example, you have perfect
expert in aerobiology, Karsten Ambelas Kioth, who is leading some cost actions, who spoke very recently, have been spoken with other colleagues very recently at the European Commission about the problem of the quality of the air. We are breathing by air for every second. So this is very important topic, and you have a perfect expert in your country, but I'm not sure that you are involving him, for example. So for me, I'm wondering if such things happen, if you are saying that evaluation is so nice and is at so high level. Thank you. Yeah. Overall, I do not. I mean, sometimes you hear, of course, that there are results evaluation results, which are where you think, how did that happen? But that's what will happen with any peer review system, and in any system, also in a national system. Overall, we don't think from the Danish side we're not. We don't have the impression that the system is not working well. Of course, there can always, statistically speaking, there always has to be some statistical outliers and some imperfections, but overall we have the impression that the system actually works well. Also, that the evaluators that are invited are fairly well qualified. Sometimes, of course, there is also a problem with the call text, and the call text is asking for something which there are different opinions about what is the most relevant, and some experts think something else is more relevant. That can't be completely avoided. Also, our reference group, sometimes they want one thing. Some members want one thing in reference group. Some members disagree, want something else. That's so. What exactly happened in your case, I really cannot say, but I'm not concerned that we have a systemic problem. But it leads me just to say something else that is perhaps I should say and what we have with our own reference group, and what's also important for you when you work as program committee delegates, and you are academics at sometimes in academic institutions that apply. You always have to be aware of course, of the conflict of interest rules. So we ask our experts that if they want to apply for a topic, they need to temporarily step down from our reference group if they personally want to apply. That there is somebody else at their institution applies, as long as it's not their own PhD student who they're supervising or something, it's okay. It's okay that somebody else at the same university applies, of course. But if they personally get involved directly or indirectly in an application, they need to step down from the role, because otherwise there's a conflict of interest. And that's something which is important just to have at the back of your mind. And there's quite a simple procedure with the Commission where you inform them then that I will be part of an application, so I don't want to be part of the selection for this topic. And if the Commission finds out that you were an applicant and either an evaluator, or that you were part of the program committee and voting on the batches or the results, then there's a problem, of course. Jacob, many thanks for you. My name is Igor Tiranov. It's my privilege to be the head of the Europe office in Ukraine, and it's my pleasure also to meet today Professor Radenkova online. With great pleasure, I'd like to inform our colleagues from all the research and innovation community that on February 19-20, we'll have 2 days info day in Vinnytsia. You're welcome, Professor Radenkova, to this meeting, and we'll discuss all issues you raised today in the event. Thank you very much. Okay, And right now I'm going to pass the floor to Denis Nikolaichuk, our moderator, because we have online speaker from Brussels right now, and we have very limited time. Thank you very much. Thank you, Mr. Igor. Thank you, Mr. Madsen. I hope we will see you in our next event. Thank you very much for your presentation. And dear colleagues, let me invite our next speaker, Catherine Romes, Policy Officer, Unit of Common Strategy Planning and Programming Service, RTD G3. Ms. Romes, good afternoon. Do you hear us? I hear you perfectly fine. Thank you. And thank you. The floor is yours. Welcome.
Thank you very much for inviting me and for introducing me. So yes, I'm Katrien. I'm in the unit actually who is doing the strategic planning on Horizon Europe and who is also drafting the work programs, coordinating the drafting of the work programs, because of course this is a big exercise that involves a lot of different services and a lot of coordination internally but also externally with the member states and the associated countries. So I will try to share, but I'm not very familiar with sharing in WebEx. Let Please me click try. to share. Yes, Yeah, to but share your screen. then I am up. I think I can do it like that. Yes, we see your Can you? presentation. Yes. Okay, but Good. then I need to put it in. Let me see it. Do you have the full screen now? No, unfortunately, no. Can you see it now? Yes, we see. Yes. Okay. Let's start. Okay. So, yeah. So, I was thinking maybe it would be interesting to say a bit more about the process rather than dive into the content details of the program, but really explain a bit how such a program, a work program, is being developed, and where, of course, the member states and associated countries such as Ukraine yourself can come in to really shape together with us the content of such a work program. So Horizon Europe, it covers 7 years. You already know that, but of course a 7-year program should be flexible as well to respond to emergencies, to changing needs, and that's why it is further made concrete into 2 strategic plans. So we had the first strategic plan, which was covering the first half of the program until 2024. And now we have the second strategic plan, which was adopted in April 24 and covers the second half of Horizon Europe program cycle. And then such a strategic plan, it's still on high level, the big lines, what we want to achieve, what the expected impacts are. It is even further made operational into work programs. A work program most of the time covers 2 years. But because of exceptional circumstances, we will now hopefully soon adopt Work Program 2025, which only covers 1 year. Why is it 1 year? It has everything to do with the European elections, and we made it 1 year because like that, the new Commission would not be, how can I say, blocked or obliged to agree with a 2-year program. So that's why we have now a 1-year program, and then we will have 26-27, the last 2 years, which will need to be fully in line with the new Commission's priorities. So where we are now, we are preparing Work Program 2025, hopefully with an adoption in the course of April, so that we can launch the first calls, and which are basically the majority of the calls of that work program during the month of May. And then we already started as well to prepare the work program 26-27. So when I talk about a work program, it's important to know that this is not a work program that covers the whole Horizon Europe. It is particular parts. So it is within Pillar 1, it's Marie Skłodowska-Curie and I'm sorry, researching. Kater, we still see only the first slide. Are you Really? slide still? Yes, you can change it because I Oh followed your no, presentation. I am changing the whole time.
That is strange. If it's possible, could you please to change, because it's only the very beginning. But I changed, I'm now at the third slide, Don't so you worry, cannot. if you need other assistance, we can try it in 2 minutes. Wait, how can I go back now? That's great. We have the slides number 4. You have now slide 4? Okay. Yes. Yes. Not 2. Okay. 4. Yes, indeed. Okay. Yeah, I will go like that then. So this looks like a very, yes, I was here actually just saying that the main work program includes particular parts of the Horizon Europe, parts of Pillar 1, the whole Pillar 2, and then European Innovation Ecosystem. So the other parts have, and Videra program. The other parts of Horizon Europe have their own work program and are not included in the main work program, what I am talking about. So, and this, again, it looks a very complicated slide, but the main message here is that when we develop a work program, we do not do it on our own. It is a co-creation process between DG RTD and a lot of other policy DGs within the Commission, because the research areas that our program covers are very many. So we work together with DG Energy, with DG Agriculture, with any other DG that has something to do with research and innovation. So they all collaborate in drafting the work programs. But again, we do not only work internally, we try at least to work very closely together with all RNI stakeholders, with the European Parliament, and of course as well with the member states and the associated countries. And this goes most of the time through the program committee configurations with whom you are very well familiar with. So then just going a bit into what to expect for work program 2025 and where we are now. As I said before, this is exceptionally a one-year work program due to the EU elections. And like that, we wanted to give the chance to the new commissioner also to still put in some of his or her priorities. But in big lines, Work Program 2025 follows the same logic as the previous work programs. Of course, it is now in line with the strategic plan that was adopted in April 24. So it's still about green transition, digital transition, and a more resilient, competitive, inclusive, and democratic Europe. But it is also aligned already with the new Commission political guidelines that were communicated in the summer 2024, and also our own Commissioner Zarajeva's mission letter. So this is an exercise that we have been doing to make sure that what we were preparing for 25 also is in line with the newest political priorities. So where we are now in the process of finalizing the text. And then this will need to go to a whole internal consultation process. And of course, also we will consult in a formal way the Horizon Europe Program Committee configurations. And that will be soon after the internal consultation. So we expect it to be in March, April
And then hopefully we can adopt it beginning of Q2, so end of April. Hopefully everything will be on time to launch then the calls. A big part of the calls will be launched already in May 2025. But of course, we are already preparing 26-27. This whole exercise has been launched already in December. And again, what is important to say is it's exceptional again, this work program. And why is that? It's the last one for Horizon Europe. So this work program, again, must be in line with the strategic plan. It must be in line with the new Commission priorities. And the ones most relevant for research and innovation will be the priority on European competitiveness, security and defense, supporting people, strengthening our societies, sustaining our quality of life, and then also protecting democracy and upholding our values. But what is also very important for this commission is that we make everything more simple for the beneficiaries and for the applicants. So this is how can I say, this is a general line that we need to keep very much in mind when we come with new instruments, tools, or whatever new approach. It must be more simple for the applicants. So Work Program 26-27 also has to aim at a more simple, shorter, and strategic main work program. So where we can also test already new initiatives, approaches, tools, simplifications to pave the way towards the next framework program, FP10. The first deliverables which are now under preparation, first of all, it's the strategic orientations. It's the big lines of actions and activities that and main outcomes that we want to achieve with this work program, without already going into the details of the topics and the calls, but that give really like the strategic orientations. And this is something that we share with the member states and the associated countries through the PC configurations as well. So that will be a first moment where you can really give your input and your comments on the strategic orientations. What we are also working on is, as what we also did for the previous work program, is a set of general principles and parameters that we as Commission need to take into account when we are drafting this work program. Some of the principles are that we need to simplify. But another principle is that we need to ensure dedicated support to address the specific challenges and the needs in Ukraine. And this is a continuation of previous work program, but we really have the intention to intensify this support through identified beneficiary grants, but also by, in particular calls, have the additional condition that Ukrainian entities must be included in the consortia and other support activities that I'm sure you are very well familiar with. So the indicative planning for the work program 26-27, there where the work program 25 took more than a year to prepare it, we hope that for the work program 26-27, we can aim for an adoption already by the end of 25. So this year, so that the calls and the topics, the calls can be launched as of the new year, as of the beginning of 2026.
So this is what I wanted to share with you. My last slide is just for information, but most of you already are very well familiar with the Funding and Tenders portal, which has a lot of functions, and it's always a discovery journey to go in the Funding and Tender portal. And sometimes it's not easy to find your way, but there is a lot to find out. So data and statistics, the Horizon result platform, the dashboard, where you can extract very interesting and ready-made charts and figures and data. So here is the link, and if you have never looked at it before, I really invite you to have a look. Of course, you can also contact us at any time with any questions that you might have. We will try to find an answer for sure, and try to support you. And if you have questions now, I'm here to try to reply. Thank you, Ms. Romans. Your information is also very useful and important for us. And ecologists, maybe you have some questions to Ms. Romans. Maybe our online guest. You have, please. Well, I have questions, Catherine, to you. Try to introduce second time more. My name is Igor Tarano, and I head of Horizon Europe office in Ukraine. As you mentioned before, we'll have the result of the adopted working program only on May this year. And what about the info days in general? We are going also to inform our community about the new calls, etc., etc. We still should wait till May to the final result. Yeah, I'm afraid that the info days always come with a formal adoption of the work program. So this is organized by the different work program parts separately, if I remember well how it was for the last time. I don't. They cannot have info days before the program is adopted. We will try. We already had discussions internally if we can pre-publish to speed up a bit. Of course, pre-publication, we are talking about 2 weeks earlier, 3 weeks maximum. So I don't know. I don't see it happen that info days will come before May. Yeah. Yes, But that's I will right. I will verify with a separate cluster secretariats to see if they have already like a planning foreseen, or because if I remember well, they do NCP events as well, and info days for beneficiaries. I will see with them if there is a planning already that I can share. Well, it's for us very difficult, and we should wait to the May, for example. But yesterday we received information today that also was adopted work program on EU Defence Fund, and we can something prepare for this for our community. But we know that we are not full participation in this fund program because. Maybe in 2026, 2027, we'll have new opportunity. Thank you very much for your response. Thank you. Thank you. Dear ecologists, maybe you have some questions. Maybe our guests online have some questions. Please raise your hands. Okay. Thank you. Thank you, Miss Catherine. Nice to see you, and I hope we will see you in our next event. Thank you. Thank you. Bye. Have a nice day. Bye. Дякую. Шановні колеги, ми так вже підходимо до завершення нашого заходу, і ми будемо також спілкуватися на такі питання відкриті. Можливо, колеги, які до нас підключаються онлайн, щоб ми, можливо, не затягували. Чи маєте ви якісь питання до присутніх, до нас, чи питання, які би ви хотіли підняти, обговорювати? Будь ласка, піднімайте руки. Колеги, хто з присутніх
Ми сьогодні говорили, тут багато було інформації про нові робочі програми, про роботу програмних комітетів. Можливо, хтось хоче поділитися власним досвідом, з якими питаннями, проблемами ви стикаєтеся, і що ми можемо тоді для цього зробити, щоб їх уникнути, можливо, в те, що в наших силах, власне. Прошу вмикати мікрофон, піднімати руку і не соромитись, тому що деколи ми можемо промовчати, а потім виявляється, що те, що турбує вас, воно насправді турбує багатьох інших колег. Тому прошу, будь ласка, ваші ремарки. Вже традиційно на нашому майданчику комунікаційному така ситуація складається, що обдумуємо ми довго свої запитання. Я вам нагадаю, що ми почали з вами зустрічатися з минулого року. Як тільки наказом міністерства були призначені представниками до програмних комітетів, ми інтенсивно почали намагатися з вами поспілкуватися. І одне з найбільших побажань, яке ви усі висловлювали, те, що має бути майданчик для комунікації. Станом на сьогодні, фактично, з нашого боку, ми намагаємося інтенсивно це робити в міру своєї завантаженості. І хочу вам нагадати про те, що перше, ми просили вас до 10 січня, це НКП, надіслати нам свої пропозиції до вашого плану заходів, які ви намагаєтеся реалізувати в 2025 році, тому щоб створити спільний календар. І оскільки в нас практично з вами одна і та сама цільова аудиторія, щоб ми не розпорушувалися, а краще працювали, сконцентрувалися на чомусь цікавому для них. Будь ласка, хто ще цього не зміг зробити, ми вас закликаємо це зробити. Це перше. Друге, ми говорили про те, що міністерство надає вам фінансову підтримку для участі фізичної присутності на засіданнях програмних комітетів. Знаю, що дехто з представників програмних комітетів цим скористався. Інші, хто не скористався, будь ласка, користуйтесь цією можливістю, тому що живе спілкування, я знаю, що ми не голосуємо, але живе спілкування – це ваші контакти особисті, це все-таки і в тому числі інформацію, яку ви можете отримувати про ті конкурси, які будуть в майбутньому. Можливо, щось ви не будете знати, які засідання онлайн пропустите, не встигнете опрацювати величезний масив інформації, а колеги можуть вам це подати дуже коротко, швидко, для того, щоб ви зрозуміли, що в майбутньому робити. Як бачите, колега наш Даній тут представив сьогодні таку цікаву річ, що в більшості вони, представники програмних комітетів, дуже тісно комунікують з національними контактними пунктами. Пані П'ятова, я вам дякую, що ви теж це питання порушили. Правда, там не був план святий, це був стратегічний план, це зрозуміло, але... Це було просто жарт, тому що людина Звичайно. настільки ґрунтовна була презентація. Звичайно, ми дякуємо, що ви зауважили, тому що аудиторія повинна бути живою. Ми повинні дивитися. Перша презентація ви отримаєте. Будь ласка, не хвилюйтеся, ви отримаєте презентацію, лінк на запис буде розміщений, можна буде продивитися, ще раз собі згадати це все. Але що важливо, скажіть, будь ласка, чи тут присутні представники програмних комітетів, як тісно ви зі своїми НКП працюєте? Як тісно ви між собою працюєте? Чи були ось такі випадки, що представники програмних комітетів якісь питання, що обговорюються на засіданнях, консультували з НКП? Там чітко було показано, що НКП – це джерело інформації, це джерело майбутніх змін. Чи таке було? Ми вас закликаємо такими речами ділитися. Ми ділимося з вами офіс всім, чим маємо і всім, чим можемо. Тому що у нас спільна з вами мета. Вчора ми так само, як і ви, звітуємося. І, напевно, трішечки в нас більше цієї звітності. Вчора ми завантажили в систему звітування на порталі Funny Contenders наш звіт, перший звіт «Кращі практики діяльності національних контактних пунктів». Цей звіт паблік. Як тільки він буде нам схвалений, затверджений Європейською комісією, ви зможете ознайомитися з цим звітом. Це перший звіт. І там чітко ми повибирали по країнах, членах і по асоційованих, але ми, на жаль, нам станом на сьогодні не вдалося виокремити чогось надзвичайного з представників національних контактних пунктів в асоційованих країнах, чого би ще ми не вміли робити. Ми не знайшли чогось такого, ми ще заглибимося у цей процес. Проте з практик країн Європейського Союзу, країн-членів, ми багато чого знайшли для вас корисно. Так, питання буде в тому, що
спроможність не така, можливо, фінансування інше, але можна щось змінювати поступово. Це буде наступна річ, якою ми з вами поділимося після того, коли нам це схвалить Європейська комісія. Бо тому що, ви знаєте, звітність подається, вона розглядається, вона схвалюється, вона затверджується, і після цього ми тоді її оприлюднимо. Якщо ж будуть якісь зауваження і питання потребуватимуть допрацювання, ми це, звісно, зробимо, тому що ми хочемо, щоб ми функціонували. Сьогодні також, я не знаю, чи є ще пан Михайло з нами у мережі. Пан Михайло Гребенюк, чи він ще є з нами, чи він ще, можливо, теж залишиться? Є, звичайно, є. Дякую, пане Михайло, що ви ще з нами. Ось є з нами пан Михайло також. Він всіляко вам надає допомогу, як і нам надає допомогу. Це представник в Брюсселі, це просто унікальна можливість для України, тому що в нас не було ніколи там такого офісу в Брюсселі. Зараз він появився, і завдяки панові Михайлові ми теж маємо тут прекрасних спікерів. Також можна користуватися цією унікальною можливістю. Ну і знову ж таки, коли ми говоримо про те, що нам треба бути більш активними, не будемо говорити про агресивний маркетинг, про інші дефініції наукові. Ні, нам треба просто проникати поступово на цей величезний ринок послуг, який нам пропонується в рамках програми «Горизонт Європа», а саме через інструменти фінансової підтримки. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми вже затверджені робочі програми, ми опублікували в себе в мережах, на сайті. Я не дарма задав, що вчора тільки Європейська комісія оприлюднила рішення про робочу програму, яка затверджена по Європейському оборонному фонду з бюджетом 1 мільярд 65 мільйонів євро. Дискусії велися, що там попередньо цей бюджет мав бути дещо більший, але зупинилися на тому, що треба пам'ятати і про немілітаристичні дослідження. Цей бюджет такий затверджений. Програма є, лінк на програму теж є активний. Можна дивитися, можна шукати нові шляхи отримання додаткового фінансування. Також я вітаю вас всіх, представників НКП, чиї звіти були схвалені звіти були усі. Також бачу вже інформацію в мережах, що вас профінансують на 25 рік, з чим у вас усіх вітаю. Звісно, що будуть доведені KPI для вас. Сподіваюся, що KPI будуть такі, які ви зможете виконати. Пані Анжело, ми з вами бачили KPI, і я не дарма спитав, чому він відрізнявся у вас, цей KPI. Будь ласка, ремарка, я вам дуже дякую за підтримку. З 35 до 2 KPI. Офіс гордиться, що ми провели хорошу роботу. Офіс, ми гордимося собою і гордимося вами, насправді. Тому що величезна робота робиться за такий короткий період часу. Ми розуміємо, що ви і маєте інші умови роботи, тому що хтось працює там як не на повне навантаження, не на основну ставку, хтось по сумісництву, але робота виконується. Поза тим, хочу вам нагадати, що ми насправді, я не дарма спитався, коли будуть перші інформаційні дні, тому що ми не можемо чекати аж до травня з вами, тому що є по ERC робоча програма, є по EIC робоча програма і є Defense Fund робоча програма. І є, так би мовити, стандартні інструменти цифрові, які ми використовуємо. Це робота з порталом, це базові документи юридичного фінансового характеру, які не будуть змінюватися. З тим ми будемо працювати з вами для того, щоб поширювати. Плюс є ще місії, плюс є ще інші можливості. Тому ми активно починаємо працювати. У лютому місяці ми для вас також будемо мати заходи і у Києві, і у Вінниці. Не оприлюднюємо ми на загальному календарю цю інформацію, тому що не всі НКП нам ще її подали. Ми свій план насправді затвердили. Річний план, офіс вже має, план заходів. Я вам тільки можу анонсувати, він є на рік, але те, що буде в першому кварталі, що ви орієнтувалися, це у нас Київ, це сьогоднішній захід, це захід у лютому, 2 заходи в Києві, це захід у Вінниці в лютому і у березні захід у Тернополі. Це ті міста, де ми ще не були, але ми обов'язково в кожне місто поїдемо для того, щоб спільноті нашій допомогти. Слідкуйте за нашими анонсами, реєструйтеся. Ще велике побажання до вас таке, що ми з вами буквально вчора теж був запит з Європейської комісії надати коротку статистику про діяльність нашого офісу, тому що, ви знаєте, ми фінансуємося Європейською комісією і про заходи, які організовуємо, цільова аудиторія, в тому числі на першому місці стояло питання про запити і консультації, які ми надаємо, опрацьовуємо. Тим самим займаєтеся і ви. В цьому році ми впроваджуємо ще таку додаткову
цікаву практику з нашого боку, оскільки ми також отримуємо запити на різну тематику в офіс. І коли ми отримуємо кожен запит, ми відразу цікавимося, чи були контакти запитувачів із національними контактними пунктами. Коли ми отримуємо відповідь, що такого запиту не надсилали, ми відразу контактуємо з нашими національними контактними пунктами у сфері повноважень, яких це питання, і запрошуємо на спільне консультування онлайн. Якщо ми до вас будемо звертатися, у нас же є пані Каріна Шубазян, вона вже знає, ми отримали вже вдруге запит на консультацію від Перещинського лісокомбінату, ми будемо з ними спілкуватися, готуйтеся, що ми будемо вас також залучати до такого консультування, для того, щоб консультація була ґрунтовною, якісною, і в такий спосіб ми також популяризуємо вас. Ми намагаємося всіляко сказати, що є мережа НКП, що є представники програмних комітетів, але меншою мірою ми маємо вплив на представників програмних комітетів, а з мережою НКП ми чесніше працюємо. Тобто ми з вами будемо в такий спосіб працювати, і якщо все-таки до вас надходять запити, а вони 100% до вас надходять ці запити, ми їх у себе систематизуємо, розподіляємо за тематикою, робимо відповідну статистику. Якщо ви цього не робите, а вас, очевидно, що запити по вашій сфері діяльності надходять, або ж у вас є складнощі з підготовкою відповіді, абсолютно ви можете звертатися з подібним запитом до нас. Ми всі опрацьовуємо і надаємо у найкоротші терміни усі відповіді. Хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні тут з нами. Хто ще не знайомий з окремими представниками програмних комітетів, то, будь ласка, постарайтеся з ними познайомитися. Ми вже робили онлайн-зустріч, можливо, хтось призабув вже. Хочу також подякувати пану Ігору Маркевичу, він тут сидить, він у нас є IT-хаб, як ви знаєте. Вони теж дуже активно працюють, і між нашими такими підрозділами, нашим офісом і хабом, прекрасна співпраця. Ми вже отримали від пані Каріни інформацію про захід, ми в тісному контакті з ними, синергія дає свої результати. Сьогодні ми ще, коли обговорювали ряд питань на першій частині, то є у нас пані Галина Кронда, є. Так, Ольга Кронда, а Галина що? Є пані Марина Зенова, це IP-офіс. Ми з ними також дуже активно працюємо. Тому ми в майбутньому заходи, які будемо проводити, також їх будемо залучати. Ну і ще є наші партнери з Erasmus Plus офісу. Пані Світлана Шитікова, вона сьогодні не з нами тут, але теж ми їх будемо залучати. EU for Health, інші програми, які можуть принести користь Україні. Якщо у вас будуть проводитися вами заходи, будь ласка, є присутні наші партнери, сміливо їх залучайте. Ви знаєте, що у нас національний координатор КОСТ у Міністерстві освіти і науки України, це пані Оксана Бережна. Ви знаєте, що національний координатор програми ЮРІКА, це у нас пані Олена Макаренко, теж із Міністерства освіти і науки України. Теж, будь ласка, контактуйте, залучайте. І ще ми говорили про заходи, які ми будемо організовувати. Сьогодні ми теж отримали певні відповіді від наших координаторів з Європейської комісії щодо використання фінансових ресурсів за проектом і таке інше. І в тому числі ми будемо також вас люб'язно і уклінно запрошувати на заходи, які ми організовуємо як представників НКП. Будьте готові, якщо ви отримаєте від нас таку пропозицію, будьте готові відразу і прийняти цю пропозицію, нам відповісти, що ви її приймаєте. І за потреби, якщо буде у вас можливість фізично бути присутніми на наших заходах за межами Києва, ми вас раді будемо бачити. Якщо такої можливості не буде, онлайн, гібридний формат ми завжди використовуємо. Хочу вам ще раз подякувати. Традиційно я зараз, якщо у вас є питання, ви можете задавати, ми ще обговоримо. У нас є чат для цього, у нас по програмі нетворкінг, так що сміливо задавайте питання, якщо вони у вас є. Дякую, пане Ігорю. Колеги, я бачу, тут мені підказують, в чаті є питання щодо заходів, які організовує, зокрема, Офіс, і про інформацію, де її можна знайти. Ну, хочу сказати, що ви знаєте, що наш основний веб-ресурс, сайт Офісу Горизонт Європи в Україні, абсолютно вся інформація про заходи, які ми проводимо,
про конкурси, програми, про програму. Тому, будь ласка, заходьте. Якщо є необхідність, я бачу, це колеги з Національного фонду, ми завжди поруч можемо і особисто там розказати, допомогти, проінформувати. Ми завжди відкриті до цього. Також от колеги Ігор Михайлович вже сказав, я з вашого дозволу трошки, можливо, більше розкажу про заходи, які ми плануємо в лютому, якщо Ігор Михайлович не проти. Так, 13 лютого ми хочемо провести інформаційний захід, який носить робочу назву «Окремі аспекти участі у програмі «Горизонт Європа». Цей захід розрахований на таку більш широку аудиторію, тому що до нас надходить багато запитів про участь у програмі, там абсолютно різні питання, і ми в межах грантової угоди намагаємося проводити ці заходи офлайн і онлайн, цю інформацію висвітлювати. Також 14 лютого ми плануємо провести тренінг для національних контактних пунктів. Він буде проходити тут поруч в локації цій самій. І ми вже наперед запрошуємо національні контактні пункти. Можливо, якщо навіть і представники програмних комітетів щось вас в цьому цікавить, ви маєте бажання долучатися, звичайно, ми завжди відкриті. І також хотів би попросити, ми якраз знаходимося на стадії формування детальних програм для цього тренінгу. Якщо ви маєте якісь побажання, ми з радістю їх врахуємо. Будь ласка, пишіть їх на нашу робочу пошту. Я думаю, що це буде надзвичайно корисно для всіх, щоб та інформація вона була більш корисна для цільової аудиторії. Тобто ті запити, які вас безпосередньо цікавлять, ми будемо про це говорити. І вже Ігор Михайлович сказав про те, що ми плануємо провести інформаційний захід у Вінниці. Це буде 19-20 лютого. Реєстраційна форма є у нас на сайті, є у нас на Фейсбуці, на наших соцмережах. Ми зазвичай проводимо таку практику, тому що ми бачили, хто реєструється, ми знаємо, що в нас є певно обмежена кількість місць, дивимося на мотивацію людей, хто бере участь в проєктах, там для чого ця участь. Тому, звичайно, ми відкриті, просимо реєструватися, ці заходи також будуть доступні онлайн. Колеги, я знаю, що у нас є питання від наших гостей, які долучаються онлайн. Пані Наталія Бездєніжних, якщо ви ще з нами, будь ласка, ваше питання. Тільки я попрошу, якщо можна так коротко сформулювати, бо ми дещо обмежені в часі. Так, доброго вечора. Добрий вечір. Чути мене, да? Так, ми вас чуємо, бачимо. Так, надзвичайно вдячна за такий захід. На жаль, не змогла приїхати, хоча дуже збиралася, оскільки також захворіла сильно. Ну, це таке. Хотіла, подякувати, було дуже корисно, дуже багато корисної інформації почула, але от у мене залишилось таке запитання все ж таки, і Михайло рекомендував, все ж таки ми можемо з нашими представниками НКП поділитися вже, в принципі, драфтом, неформально драфтом програми, так? Можемо. Тобто, в принципі, на цей момент ми не будемо чекати, якщо що, травня, а неформально поговоримо хоча б про якісь напрямки, щоб ми могли готувати наших стейкхолдерів. Так, я зрозуміла. Я Добре. нагадаю вам, що при нашій першій зустрічі, пані Наталі, ви не чуєте мене, мабуть. Дивіться, сьогодні Пані багато Наталя, а ви говорили чуєте про те, нас? що нам потрібно, і ми вже до цього багато часу присвятили, тому що говорили, що нам потрібна команда і консультації постійні, і для того, щоб у нас були фідбеки на програму. От у мене таке питання визріло, нам не зовсім ще потрібні фідбеки, а нам би якось зібрати інформацію від наших потенційних стейкхолдерів, що їм потрібно. Не чітко по цій програмі, а які в них потреби і які найбільш такі, я не знаю, фінансові, можливо, якби у них була фінансова підтримка, то щоб вони такого проривного і потрібного для Європи і інтеграції нашої країни до Європи, щоб вони свого хотіли б запропонувати. Можливо, це буде корисно, оскільки ми якраз зараз формуємо програми 26-27 рік, і, можливо, ми змогли б щось запропонувати все ж таки в Європейській комісії, там, якийсь розширити. Я з кластера Health, наприклад, і у нас дійсно дуже широкий там спектр буде конкурсів, і зараз програма така дуже широка, і ми наразі могли б, можливо, підключити щось, чи попросити там сформувати більш детально, щоб у нас було більше шансів виграти в 26-му чи 27-му році. Можливо, як би нам так зібрати такі, знаєте, я не знаю, чи опитування, чи анкету, чи, я не знаю, може інформацію про потенційних заявників, таку інформацію по кластерах, що б вони хотіли, що їм дуже потрібно було б для розвитку в майбутні ці роки.
Можливо, знаєте, також, така була, якби в мене думка, можливо, в нас же ж в НФДУ надзвичайно багато конкурсів, було там найближчі роки, і той рік, я не знаю, чи зараз вже ці конкурси будуть, чи будуть в цьому році, я ще просто не в курсі, нові конкурси. Можливо, можна було подивитись, які є заявники, які є тематики, такі найбільш актуальні, і, можливо, з цього можна було б зробити якусь таку, можливо, для нас буде ця інформація корисна, і ми б змогли тоді контактувати з тими людьми, які є заявниками по інших тематиках в конкурсах НФДУ, наприклад, і ми б зрозуміли, які в них є питання, задачі, основні цілі, прагнення для додаткового зовнішнього фінансування. Дякую. Пані Наталя, а ви чуєте нас? Пані Наталія, ви нас не чуєте. Ми написали, так, в чаті, тому що у нас немає... Пані Наталія нас не почує. Наталя не чує, я давно тримаю руку, якщо є час. Зараз, пане Іване, буквально хвилинку. Ми знаємо без вас. Можна без мене. Добре, пане Іване, так, тоді, будь ласка, ми зараз вирішимо питання про зв'язок з пані Наталією. Буквально даємо тоді вам слово на хвилинку. Пане Іване, так. Та ми не на хвилинку, пане Івана, запрошуємо. На хвилинку мене не вийде, я зроблю публічні пару постів, офіційні листи, напевно, поки що мейлами на міністерство і на вас. Друзі, давайте говорити реально про робочі програми 25-го року, ми ж нічого не несемо, вони на фініші. Розумієте? Ми можемо говорити про 26-й рік, і тут має бути тема спільна разом з Михайлом, з міністерствами, щоб були конкурси типу клімат-нейтральні міста для України чи інші. Тобто цільові конкурси для допомоги Україні. Це єдиний шанс прописати, чи по хелсу, чи по чому іншому. Будемо реалістами. Проведення заходів. Так, їх треба проводити, незалежно від того. Я, пане Ігорі, вам і Коліснику пересилав інформацію від свого комітету, що інфодні по Digital Industry and Space планується 13-14 травня. Контакти з НКП. Так, ми готові. По нашому кластеру 4-му 5 чи 6 представників, один НКП. Але Карташов в Америці, тут Василя я не бачу з КНУ, і в мене буде питання до міністерства. Може, ви знаєте, хто конкретно НКП по Digital Industry Space, який закриває 3 великі напрямки. Я розумію, що вони працювали з фондом стартапів, з Маркевичем, але це не весь спектр цієї тематики. Тепер, що можна зробити що може зробити офіс і може зробити НКП? Друзі, у нас немає спільного профілю партнерського для наших організацій. Ця практика з попередніх років 6-ї рамкової програми, 7-ї, воно працює. Має бути уніфікований партнерський профіль, щоб наші могли себе показати. Нема такого. Де синергія, де координація? Це треба зробити негайно. Розумієте, негайно. Щоб зробити. І відповіді на типові питання. Не можна весь час задавати питання на мейл офісу, щоб була статистика. Дивіться, я зараз зіткнувся, ми по одному проєкту закривали звіт. Ви знаєте, яка процедура обрахунку витрат в гривні? По якому курсу? Я сам здивувався, почитав деталі, почав копати, запитав наше НКП, там різні точки зору. Змінилася трошки процедура, ніж в горизонті 2020. В горизонті Європи по-іншому рахуються курси. То цікавиться, то поцікавитися. І решта вже, напевно, пізніше референс-груп, для мене тема зрозуміла. Я давно працюю з референсом групи, розсилаю програми, хто зацікавлений, можу висити пані Наталі по хелсу, хто суміжний чи по Climate Change, але насправді відгук від наших науковців низький. Приклад питання Вікторії Роднікової це яскраво показує. Бо є важлива тематика дослідника, і людей цікавить в цій темі. Вона важлива. Для кожного дослідника це важливо. Як це винести на полісі левел, як цю тему пробити, це челендж для всіх. Напевно, ця тема важлива, але тут має бути шлях. І тут має бути міст порозуміння між дослідниками, колективами науковців, університетами, мережами і іншими. І ж останнє питання, коли ми говоримо про програми, де наші стратегічні партнерства? Я там читав Мінцифра пару партнерську, що війти, по многій стратегії, але в нас тема партнерств стратегічних, вона провисає. Поки що я не чув рухів по Україні, що ми приєднуємося до партнерств, а це теж один з підходів, де наука з бізнесом має працювати. Це так по ходу, а далі я собі обдумаю, і це треба виходити в публічний простір, щоб стейкхолдери реагували. Бо, на жаль, люди всі зайняті і живуть в своїй бульбашці, в своїх потребах. Тут треба трошки вийти ширше за своє коло інтересів. Дякую. Пане Іване, дякую вам за ваші ремарки, за ваші виступи. Я, можливо,
в міру того, чим володію, яка інформація, відповім абсолютно. Я намагався пані Наталі Бездєнежній сказати, бо не було зв'язку. Вона нас не чула, що ми нічого не зробимо з програми 25-го року. Все. Це закрито, це зрозуміло. Що стосується її ідеї провести певне опитування, ну ця ідея не нова, вона вже звучала ще минулого року, але наразі жодної ініціативи не було. Жодної ініціативи не було, і тому такого типу опитування, якщо робити, ми знаємо, що інколи пані Марина Гороховецька згадувала колись також про те, що були спеціальні експертні групи, які працювали з представниками програмних комітетів, і ці групи збиралися, вони координувалися. Так, ось ця спільнота могла б і допомогти у питанні, яке порушено пані Бездєнежне, про те, що дізнатися про потреби. Але ці потреби також і неодноразово артикулювало Міністерство освіти і науки України, ви знаєте, і тематика конкурсів, які оголошуються і Міністерством, і Національним фондом досліджень, вона є актуальною, вона пов'язана з потребами України, вона не є секретною, кожен конкурс якийсь публікується, оголошується, все це можна подивитися. Все це можна подивитися і з'ясувати. Натомість ми не маємо повноважень як офіс давати відповіді щодо кількості поданих заявок, про що ці були заявки, які заявки не пройшли в рамках конкурсів, які проводить Національний фонд досліджень України. Ми таких повноважень не посідаємо і не можемо цю тему тут обговорювати, як структурний підрозділ Національного фонду досліджень України. По НКП, пане Іване, нас також ця тема як офіс дуже турбує, тому що ми знаємо, що у нас є різні НКП, є НКП, в яких змінюються керівники, і в тому відношенні можу тільки поінформувати про те, що Міністерство освіти і науки України робить певні дії в цьому напрямку. Зокрема, вони вже оновили склад комісії, і очевидно, що скоро буде переглянуте питання по тих НКП, де або немає керівника, або, можливо, будуть робити якісь зміни. Ми чекаємо інформації від Міністерства освіти і науки України, будемо стосовно цього слідкувати і ділитися. По заходах, так, ми будемо їх проводити однозначно. Ми їх будемо проводити, незважаючи на те, що ще немає робочої програми, по обрахунку валютних курсів. Можемо вам тут представити інформацію такого типу, що ми, проект Європейської комісії, як ви знаєте, ми себе позиціонуємо як успішний проект, і ми готуємо першу фінансову звітність. І ми теж зіткнулися, пане Іване, з такою проблемою, як і валютний курс брати для розрахунків витрат, для того, щоб розвітуватися. Ми це питання дослідили. Якщо ми складемо звіт і він, відповідно, буде успішно схвалений, і наші методики, наші підходи будуть правильними в рамках вимог права Європейського Союзу, яке регламентує участь в програмі «Горизонт Європа», ми обов'язково проведемо майстер-клас і цим поділимося. Чим спростимо, тому що в нас є запити від цільової аудиторії про те, що саме фінансові аспекти, юридичні аспекти потребують неабиякої уваги з нашого боку, оскільки наші служби фінансові, наші служби бухгалтерські не мають достатнього досвіду у реалізації таких проєктів. Щодо стратегічних партнерств, це питання, воно не нове, воно болить нас усіх. Ви знаєте, що частина участі в партнерствах є, так би мовити, на відплатних засадах. Ми пропонували ряд варіантів співфінансування, дофінансування, хтось за когось покриває. Наразі стратегічні партнерства в рамках «Горизонт Європи» – це питання Міністерством освіти і науки України вивчається і робиться певна дія для того, щоб ми все-таки приєдналися. Теж пан Михайло Гребенюк до цього процесу був залучений. Він теж давав неодноразово консультації міністерству. І щодо консультування, також хочу вас повідомити, що пан Михайло також проводить з нами консультації. З нами консультації він проводить, консультації для офісу. Відповідно, якщо будуть питання, куди ми будемо мати розуміння потреби залучити вас як представників програмних комітетів і НКП, ми це будемо також робити. Очікуйте на такі запрошення від нас. І щодо, пан Іван говорить, що це що про профіль. Ми знаємо, що є платформа, яка адмініструється міністерством. У нас є свій сайт, який адмініструється, і теж є певні напрацювання в тому розумінні, як зробити відповідний профіль для всіх доступний. Це питання також ще у розробці. На жаль, ми як офіс, ми не можемо все швидко зробити в короткий період часу, тому що є свої задачі. Але всі ваші потреби, будь ласка, зголошуйте. По статистиці. Тепер по статистиці теж дуже цікава річ. Ви знаєте, що ми зобов'язані надавати інформацію про
участь українців у програмі «Горизонт Європа» для Міністерства освіти і науки України в першу чергу, тому що дані статистичні є тим масивом, на опрацювання якого витрачається певний час, і ці опрацювання і результати дають можливість прийняти правильне рішення у сфері державної політики. Ми також аналітичною інформацією будемо з вами ділитися. Ну і знову ж таки, ми давали інформацію для міністерства за 22-й, 23-й, 24-й рік. Ще додаткова інформація, яка буде вже опрацьована Європейською комісією, появиться, вона оновиться, ми теж оновимо ці дані. Дані, які ми надаємо міністерству, ми також будемо для вас оприлюднювати, тому що ви повинні з ними працювати, бачити реальний стан справ. Дякую. Дякуємо, пане Ігорю. Пане Іване, дякуємо за питання, які ви піднімаєте. Дякуємо за те, що ви так, для вас видно, що болить те, чим ви займаєтеся. Насправді ми прислухаємося, намагаємося робити все, що в нашій компетенції і в наших силах. Колеги, я бачу, що також пан Михайло Грибанюк підняв руку. Пане Михайло, у вас є питання? Можете задати, будь ласка. Не стільки питання, я хотів дуже коротко, розуміючи вашу обмежений час, відповісти пану Івану і колегам ширше, що ми можемо, в принципі, дуже сильно не чекати якихось там організаційних речей, так само, як пан Іван каже, в нього вже є референс-групи, і то саме, в принципі, я не в тому плані, що вказувати кому як робити, я чисто передавати логіку, як Європейська комісія та держави-члени до цього взагалі підходять, що держава делегувала свої повноваження делегатам в програмні комітети, щоб вони ефективно представляли країну в відстоюванні інтересів. І далі вони виходять з тої думки, що представники в програмні комітети далі вже не потребують додаткових, скажімо так, вказівок або запрошень, щоб робити цю роботу ефективно. І як нам сказали колеги, як сказав колега з Данії, що на їхню думку найбільш ефективно представник в програмному комітеті зможе робити свою роботу, якщо він буде мати свою оцю референс-груп або мейлінг-ліст, або будь-який спосіб скомунікувати. Можливо, це на перших етапах не будуть прям всі стейкхолдери, безумовно, це займе час, щоб зрозуміти, хто відповідає на імейли, хто не відповідає, які інститути. Але насправді, коли, знову ж таки, я не представляю МОН, я не можу коментувати, яким чином обиралися представники в програмні комітети. Але, очевидно, це були люди, які точно мають гарне розуміння цієї сфери в Україні. І принаймні, більшість найбільш очевидних стейкхолдерів, мабуть, ви би мали і так вже знати. І, безумовно, Офіс «Горизонт Європа» має співробітників, які відповідають кожен за свій кластер. І я думаю, що вони теж могли би в дуже неформальній формі з вами проговорити і сказати, кого би ще можна було запросити. І так само, я думаю, колеги з фонду досліджень, які розподіляють фінансування національних грантів. Тому я думаю, що просто насправді можна на міжособистісному рівні імейлами обмінятися просто людей, які там опікуються конкретно космосом, конкретно питаннями здоров'я і так далі. І трішки, знову ж таки, про консультацію. Один з напрямків, які ми будемо ще реалізовувати в цьому році, це такі точкові, закриті зустрічі між главою програмного комітету, тобто представником комісії, який координує, власне, саму роботу програмного комітету, нашим делегатом в програмний комітет, представником Офісу «Горизонт», і дивлячись, як до цього поставиться представник Європейської комісії, також наших НКП, для того, щоб ми вже, скажімо так, по кожному, так само, як було запропоновано, по кожному з напрямків зрозуміли, що відбувається в програмному комітеті, і почули, які до нас пропозиції, вказівки, і я в цьому випадку буду якраз з Офісом «Горизонт Європа» співпрацювати, щоб це все забезпечити. І я сподіваюся, це теж буде важливим маленьким кроком, щоб ми налагодили цю роботу. У мене все. Дякую дуже. Дякуємо, пане Михайло. Колеги, я також ще раз хочу нагадати, що ми маємо службову скриньку, офіційну мейл, куди ви можете надсилати питання, які вас цікавлять. Як вже Ігор Михайлович сказав, ми оперативно намагаємося давати відповіді на всі питання. Отже, колеги, я бачу, що ми вже дещо так перейшли нашу адженду.
по часу, і все-таки в нас ще є одна така неформальна частина, де ми зможемо з вами ближче поспілкуватися, напевно, можливо, висловити ще питання, пропозиції, що нас цікавлять. Але перш ніж завершити, я хотів би попросити керівника Офісу «Горизонт Європи» в Україні Ігоря Михайловича підвести підсумки нашого заходу, нашої зустрічі. Пане Ігорю. Дякую, пане Денисе. Ще раз хочу всім подякувати за ваше розуміння потреб України, за те, що ви заангажувалися в даний процес, і за те, що ви не є байдужими і проявляєте активність в потребах, які може реалізувати чи програмний комітет, чи може реалізувати НКП. Я хочу вам побажати всім незламності духу, оптимізму, подолання всіх перешкод, які з'являються на нашому шляху, тому що кожну перешкоду можна подолати або обійти її, або її здолати прямим кроком, або об'єднати зусилля, і ця перешкода абсолютно вже не буде перешкодою. Тому давайте об'єднувати свої зусилля, робити все для того, щоб показник успішності українців у програмі «Горизонт Європа» за конкурсами, що будуть оголошені у наступній робочій програмі, був вищим, ніж у попередні роки. Дякую вам. Ну і зараз пан Денис традиційно запросить нас. Так, да, пане Ігорі, дякую, колеги. Я також хотів би подякувати всім вам. Ну, ми працюємо вже з 9 години, власне. Я також хотів би подякувати для технічного супроводу, і для перекладачів, і для колег, які забезпечують нас теплими напоями. І традиційно ми хочемо запросити вас. Я думаю, що тут буде краще зробити спільне фото. Колеги, які доєднуються до нас онлайн, ми вас хочемо попросити також вимкнути камери, щоб зробити таке пам'ятне фото разом з вами. Дякую.